يا جاب سودان يا قوانا جدلكم بدت فيهم مشاكل قلب ميتين درجة ميتين درجة قلب ميتين درجة يا جاب سودان يا قوانا جدلكم بدت فيهم مشاكل قلب ميتين درجة ميتين درجة قلب ميتين درجة عشانكم يا سودان شكلكم يا جماعة شكلكم يا جماعة ربنا بيساعد أنا بكيت عشانكم يا سودان شكلكم يا جماعة شكلكم يا جماعة ربنا بيساعد I want to be like leading in Sudan, Lord our God. Come and talk to the dead, our land not come forward to the knees are beneath because of war between us. Our children germinate among our Father Allah. Our blood bleeding in Sudan, Lord our God. Come and talk to the dead, our land not come forward to the knees are beneath because of war between us. Our children germinate among our Father Allah. السلام عليكم. مرحبا بكم جميعا مشاهدين لمنبر صوت الشعب، مشاهدين في عبر فيسبوك وكذلك المشاهدين عبر يوتيوب، وأيضا مستمعين عبر كلاب هاوس. السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في منصة الصوت الشعب The Voice of the People Forum. أتمنى أنتم تكونوا بخير. طبعا الليلة يوم السبت يوم 2 شهر 12، والناس طبعا مقبلين لنهاية السنة وسنة جديدة قدامنا خلاص، ونحن برضو ماشيين على كريسماس ميلاد سيد المسيح، وأيضا نحن برضو نكون ماشيين للسنة الجديدة في كل الدول بتاعة العالم. مقدما مرحبا بكم جميعا. طبعا ده أول حلقة لنا في شهر 12 آخر شهر لسنة 2023، ونحن مقبلين ل 2024. كلنا إن شاء الله كل المشاهدين والمستمعين في كلاب هاوس أينما كنتم، كلنا إن شاء الله يعني نصل بسلامة وربنا يحفظكم، ونحتفل بالعيد بتاع ميلاد المسيح وكذلك السنة الجديدة، ونتمنى لكم إنه ربنا يحقق لكم كل أمنياتكم إن شاء الله. بالنسبة للشعب بتاعنا في جنوب السودان ما عندنا حاجة بنقدر نقولها لكم غير إنه يعني نستمر في الخط بتاعنا واللي اخترناه لنفسنا، إنه لازم يكون في تغيير حقيقي في جنوب السودان حتى تستقر الوطن، وكل زول منكم المشاهدين يقدر يرجع لمكان بتاعك أو للمنطقة بتاعك وتعيش في سلام وفي أمان وفي الاستقرار. فمرحبا بكم جميعا. حقيقة حلقة بتاعت الليلة أنا قاعد أفتكر إنه ده حلقة مهمة جدا بالنسبة لنا بالذات النشطاء في السوشيال ميديا، وكذلك شعب بتاع جنوب السودان، الناس اللي بيتابعوا المنصة بتاعت صوت الشعب، وكذلك اللي بيستمعوا لصوت الشعب في كلاب هاوس.
ظللنا كل مرة كنا بنتكلم عن الواقع بتاعتنا في جنوب السودان، وكل مرة لو أنتم شايفين أنا شخصيا قاعد أقول لكم إنه ما عندنا دولة في جنوب السودان. في ناس كثيرين بيختلفوا معي كثير إنه في دولة، وبالذات الناس المعايدين للنظام والناس المعايدين للحكومة. قاعدين نقول لهم يا جماعة الدولة دي لم يتم البناء بتاعت الدولة، حتى الأسس بتاعت الدولة ما موجودة، والجهة المفروض يساهم في عملية بتاعت البناء والتأسيس بتاعت الدولة ده حكومة جنوب السودان، حكومة المركزية في جنوب. السلام عليكم دينج، سلامات كل الناس اللي بيسلموا في كلاب في فيسبوك، سلام عليكم ومرحبا بكم، وكذلك الناس اللي في كلاب هاوس. الحلقة بتاع الليلة صراحة هيكون يعني تثبيت إننا دايرين نثبت الكلام اللي قاعدين نقوله هنا في السوشيال ميديا. أنا أثبته كيف؟ ممكن زول يجي يقول لي أنت الليلة جاي تقول داير نثبت الكلام إنه في عندنا إشكال كبير جدا في جنوب السودان والناس ما قاعد تصدق. لكن خلوني أنا في بداية بتاعت الحلقة خلوني ناس اللي قاعدين في فيسبوك عملوا شير الحلقة وعملوا لايف في الحلقة، كذلك الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس. أول حاجة أنا ماشي نعمل ريفلكشن في المؤتمر بتاع أوكام السابق نمر 7، وأنا عبر المؤتمر ده أو عبركم أنتوا الناس المشاهدين، سامي محمد، مرحبا بك يا قمر، إن شاء الله أنتوا كويس أخي، شكرا لك، مرحبا بك. خلينا نشكر ناس UNDP في جنوب السودان. البروبوزل جات من المكتب بتاع الرئيس انه كل سنه يكون في مؤتمر بتاع الحكام، وده المؤتمر بيتعمل تقريبا حسب لمده 7 سنة. ده مؤتمر السابق، والمؤتمر funded by UNDP South Sudan. طبعا ده المفروض تكون من المؤتمرات اللي بتنظمها حكومة جنوب السودان وبدعم من حكومة جنوب السودان. ولكن طبعا للفساد في المؤسسات بتاعت الدولة وللفشل في الإدارة بتاعت الدولة والتأسيس بتاعت الدولة، بنشكر يونايتد نيشن they jump in to help us يساعدونا في بناء وتأسيس الدولة بتاعت جنوب السودان. أنا السنة اللي فاتت فعلا تعبت، ما تعبت شوية كده، حبت كده من المداخلات بتاعت المؤتمر، وعملنا ريفلكشن السنة اللي فاتت بسيط. لكن السنة ده this year the situation is completely different. وأنا بشكر ربنا إنه أنا قدرت آخذ وقت إنه أنا أتابع مع UNDP on live Facebook المؤتمر الماشي في جوبا. وخليني أبركم أنتوا through you all the viewers of Voice of the People Forum. Let me extend my thanks and appreciation to United Nations Development Program UNDP في جنوب السودان for their effort or enlightenment actually and keeping people of South Sudan connected. أنا كنت قاعد أتابع ناس كثيرين لأنه الجنوبيين بيجوا زعجانين من الحكومة ده، ما كانوا متابعين. الناس اللي بيتابعوا لايف بتلقاهم 25 نفر 10 نفر 15 كم 30 نفر، ده الناس كانوا متابعين اللايف. لكن أنا كنت متابع وقدرت بتاع الليلة ده أنا ما كملته لأنه كنت مشغول، وبرضه كنت يعني جيت متأخر قبل شوية عشان بس دير أنا في بتاع الليلة اليوم الخامس عملت في تقريبا حاجة زي 3 صوت أنا شلتهم. لكن في سؤال طرحوا والي بتاعت واراب جنوب السودان ده we are in a big problem. شعب بتاع جنوب السودان جنوبين هنا في مشكلة كبير خلاص يسي، وأنا اللي ببقي المشكلة ده كبير هو غياب السلطة بتاعت غياب الدور بتاعت السلطة المركزية في جنوب السودان.
السؤال يعني هو كان بيطرح منو ياو بيجرد الأسانة. هسه الأسانة ده بيشيله بيجرد الأسانة منو من الوزراء والتنفيذيين في جنوب السودان. وزير العدل ما موجود، لكن مايكل مكوي يجاوب على السؤال ده. أنا ما راح أشغله في الحلقة بتاع الليلة، أشغله في الحلقة الثانية because that is very important. عشان انتوا حتى مايكل مكوي لما جاوب قال له كل هسه الليلة ما في زول قاعد يجرد الأسانات. يعني بلد زول الكبير ممكن يقتل زول، ممكن يغلق زول، ممكن يسرق، وما في زول بيجرد الأسانة بتاعه. very sad very sad indeed. مؤلم جدا لما ناس يقولوا في بلد، انا قاعد اقول ما في بلد، مؤسف. وكلام ما تسمعوه من كشميانا، تسمعوه من كشم بتاع مايكل ميكوي لما هو قاعد يجاوب، والوالد بتاع الوراب الجديده تقريبا هو قاعد يطرح سؤال. انا ابريشيت هيم. ولو هم قاعد يقولوا شغل الفيديو ده بتمسح صوت الشعب، نزل الفيديو ده كله شت، كلهم قاعدين عندنا هنا في صوت الشعب. we have them in the drive، وانا سيفتهم في درايف وما في مشكله. كان مساهم في الويب سايت بتاع UNDP، انا بنزلهم في صباح صوت الشعب، وانا بنزلهم في يوتيوب في صباح صوت الشعب. رغم 8 hours فيديوهات طويله، لكن I have them all. So it's good to have الفيديوهات دي كلها. انتوا من خلال الكلام ده كله هتعرفوا الليله الجنوبيين انه what is the problem of South Sudan. That is very important. Number 2، من خلال متابعتي للفيديو قبل ما انا اشغل لكم، انا الليله طبعا it's not like every day اللي انا بتعب وبعمل البرزنتيشن ده المفروض نعمله الليله هو the benefits and challenges of South Sudan joining the East Africa community. وباي ذا واي انا بشكر ربنا انه قبل ما انا اتكلم عن التحديات، الفرص والتحديات انضمام جنوب السودان لمجتمع شرق افريقيا كحلقه ان شاء الله يوم الاثنين يوم الثلاثاء، الكويس انه الليله يعني انا قاعد اتكلم عن مؤتمر بتاعت الحكام evaluation or reflection on the conference itself. وانا داير الناس اللي هيتابعوا اللايف فيديو ده تابعوا معي الفيديو ده كويس لحد نهايته. you guys follow it. الناس في كلاب هاوس listen، انتوا قاعدين تسمعوا، انا بشكركم لانه انتوا بتكونوا شايفينها في الشغل وانتوا بتستمعوا. but انتوا share the video and listen to it، عشان انا لما نجي في الاسبوع الجاي، انا لما نجي اتكلم عن التحديات اللي بتواجه البنفيت الفوائد والتحديات اللي بتواجه جنوب السودان بعد الانضمام بتاعه لمجتمع شرق افريقيا، انتوا بتكونوا لكم باك جراوند بيس اون الحلقه بتاعتنا بتاعت الليله، ريفليكشن اون الواقع الحقيقي في جنوب السودان بتاعت الحكام والتاني ستيت بتاعنا هنا. خلينا ناخد الحلقه دي هنا. قبل ما نبدا اي حاجه، before we start our funny show I call it a funny show. This tonight is a very funny show. Before we start a very funny show tonight, let me make some comments based on my reflection on the forum itself. الفورم ده بتاع الحكام يا جماعه، خلينا اشكر الحكام بتاع جنوب السودان. انا بشكرهم ال 10 governors، انا بشكرهم والاداريات الثلاثه. انا بشكرهم عبر المنصه ده، وبشكر الوزراء بتاعهم. وانا من خلال المنصه ده في حكام كانوا شجعان جدا، انت بتستحق فعلا انك والنواب بتاعهم انك تشكرهم. جنوب السودان ده فيه ناس يعني فعلا لو لقوا فرصه they can do something good. So really كل governors انا بشكركم. انا تحديدا داير اشكر في الحلقه ده قبل ما ابدا، داير اشكر نفرين ولا 3 نفر. انا داير اشكر I want to extend my thanks and appreciation to the governor of Jonglei state. This young man Denai Jok, you need to be appreciated and you need to be given thanks. في مواقف في الحلقه ده في المؤتمر ده، الشاب ده كان جريء جدا انه يتطرق لحاجات الناس ما قادرين يتطرقوا له. Thank you so much ديناي. وانتوا هتستمعوا ولسه هتستمعوا ل some voices اللي انا what
ادوارد داري يعمل شنو في الحلقه بتاع الليله اللي انتم ما شاهدتوا ما قادرين تشاهدوا في الموقع بتاع UNDP ده تعالوا شاهدوا في صوت شعبنا الليله. الشكر الثاني انا ماشي اقدم الشكر ده ل ديبيتي جوفرنر بتاع ايسترن اكواتوريا استاذه ماري. انا ما اعرف الاسم بتاعها الثاني ماري منو، لكن ديبيتي جوفرنر بتاع ايسترن اكواتوريا really you can say انه جنوب السودان بخير، وامهاتنا في جنوب السودان وكل نساء جنوب السودان let كده clap our hands to our sister. بتستحق الديبيتي جوفرنر بتاع ايسترن اكواتوريا بيستحق انه يصفق له يدين. For now داير النفرين بس اللي انا اشكرهم من الثاني ستيت جوفرنرز ديل، باقين ديل هنمشي لبعض المواقف بتاعهم بعدين، لكن جس بيرسونال كده للمتابعه بتاعي للمؤتمر انا اللي اشكر النفرين ديل. بعض الناس الثانيه وكمان بشكركم في ناس كانوا شجعان جدا في بعض المواقف، وانتوا هتمشي معي في ده كله انه what going on exactly. الحاجه الثانيه انا داير اذكر رئيس الاداريه بتاعت ابيي، لانه برضه في برزنتيشن بتاعه في بعض الحاجات كده يتطرق عليه and he forced Michael Mokwe to come out to speak about what happened about the referendum بتاع ابيي. وانا ده يمكن ده اول حاجه داير ابدا به حلقه بتاعت الليله ده. ليه انا داير ابدا به؟ for reasons انا اتكلمت عن حلقه هنا قبل كم يوم عن مستقبل التحديات تقريبا انا معلش نسيت الحلقه the future and challenges of Abyei تقريبا. اتكلمت عن الحلقه ده قبل كم يوم، وخلال الحلقه ده انا داير ايزول لما انا اشغل لكم انا داير ابدا بالبرزنتيشن بتاعت الدكتور شول، وبعدك في تعليق بتاعت مايكل مكوي الناطق الرسمي لحكومه جنوب السودان about قضيه بتاعت ابيي. والرد بتاعت مايكل مكوي بالنسبه لي it justify the ongoing war between Twitch and Ngok. It's just justifiable completely كده بس بالضبط كده. When I talk about this انا اتكلمت عن الحته دي المره اللي فاتت without knowing the position of the government of جنوب السودان كان شنو. مايكل مكوي ده spoke person بتاع the government of South Sudan. ده زول اللي قاعد يمثل سلفا كير ذاته. So الرد بتاع مايكل مكوي للكلام بتاع شولتين علاق is justify why there is war between Twitch and Ngok. أنا ما أقدر أتكلم في الكلام ده كتير الليلة. But just you take it from me وارجع واسمع الحلقة بتاعي بتاع الأسبوع اللي فات ولا بتاع 2 weeks ago. كان رجعت للحلقة ده أمشي أحضر الحلقة ده from the beginning البرزنتيشن، وبعدك أنا أجي بشوية بجي للرد بتاع مايكل مكوي. الحاجة الثانية برضو أنا برضو في زولة ثانية داير أشكرها. طبعا مارسيليا لمرو عمل برزنتيشن 39 دقيقة، ده أطول برزنتيشن، وأنا مصر إنه أشغل البرزنتيشن ده الليلة ده ولا ما الليلة هنا ده I don't know but actually I have 2 presentation بتاعت مايكل بتاعت مارتينيليو لومورو الوزير مجلس الوزراء، لأنه برزنتيشن بتاع مارتينيليو لومورو بيتكلم عن التنفيذ بتاع الاتفاقية السلام. ما في حاجة نفذوها. كلام قاعد يقوله إدوارد، قاعد يقوله أمباسادور مانويل، قاعد يقوله مولانا تريزا، بيقولوا جنكور، بيقولوا سايمون أبوي، ما في اتفاقية بنفذت. وكمان أجمل حاجة في مارتينيليو لومورو كان شجاع جدا. لما قاعد يعمل بتاع ده ما عمله you guys don't ask me، قاعد يقول لك ما تسألوني nobody ask me كده رجالة بس. جنوب السودان is good جنوبين to know. الناس اللي بيجوا في السوشيال ميديا هنا بيكذبوا للشعب بتاع جنوب السودان. we have government in South Sudan، عندنا حكومة في جنوب السودان،
سلفا كير must stay. يا زول هوي سلفا بتاعك دي يمشي للجحيم ويمشي للجهنم. ما في بلد. He's doing nothing. He's doing nothing. ما في بلد. راجل ديكتاتور. He's a dictator. قاعد نقول بكل وضوح سلفا ده ديكتاتور فاشل. ديكتاتور الفاشل. ومن خلال الليله ده الان ده ابدا بكلام بتاع الحكام وكده بس وكده والردود بتاع بعض الوزراء بيكلموا كويس. بعد ذاك انا بيجي للبيج فيش. ده ابدا بس من تاني بكلام بتاع الناس زي بس عشان تعرفوا انه مشكله وين في الجنوب. مشكله في المركز ده. ما في حكومه موجود في جنوب السودان. ما في حكومه موجود في جنوب السودان. جنوب ده جوبا ده شايله الله. وفعلا حسب الكلام بتاع انا for the first time قبل ده I did agree مع مايكل مكوي. طبعا مايكل مكوي ده شخبط ولخبط شديد خلاص. كله الكلام ده انا كله ريكوردد. كله ريكوردد. اي شخبطه ولخبطه ريكوردد. ده يا شغل هنا في معارضه. طبعا ناس الحكومه ديل الازيال بتاعهم في السوشيال ميديا بيتوقعوا لما نجي هنا نديهم الحلاوه والبسكويت. نجيب له كده اسمع امسكوا حلاوه. سموه شنو زمان يا كبير السلاطين؟ في حلاوه كده بتاعت مصاصه كده انا ما اعرف. بيفتكروا لما نجونا هنا نديهم الحلاوه المصاصه نقول امسك نص الحلاوه دي. لا انا هنا بنجيكم هنا بنجيب لكم الشطه. نجيب لكم الشطه عشان انتوا تقدروا تفكروا كويس. يا تسلموا السلطه للشعب بتاع جنوب السودان يا تمشي جنوب السودان في الاتجاه الصحيح. Before we start خلينا انا اشكر honorable انجلينا تاني زوجة دكتور رياض مشار. She need to be appreciated. وانا داير اشكر برضه هنا وزاره الصحه ووزاره الزراعه. الناس دي يا جماعه ما خلوا اي حاجه. ما في بلد ما في حكومه في جنوب السودان. والناس زي الناس اللي قالوا لما قدموا برزنتيشن بتاع وزاره الصحه this governance و deputy governance they were actually courageous enough. ويقول لنا يا جماعه it is very shameful for us. You know this is our situation. بلد ناس بدقوا صدرهم قال لنا بلد مؤسف. كلام ده كله قاعدين نقوله هنا في صوت الشعب. مين بدينا؟ and that's why صوت الشعب لسه قاعد ليوم الليله. why؟ because الصوت ده قاعد يمثل شعب بتاع جنوب السودان. وما شفت الصوت ده ما بنجيب اي حاجه فوقه الا الحاجه اللي بتخدم مصلحه بتاع شعب بتاع جنوب السودان. Honorable Angelina Teng قدمت very beautiful presentation. I'm going to play it tonight. المره اللي فات انا اتكلمت انه يا جماعه في تجاره بتاعت البشر اعضاء تجاره بتاعت الاعضاء في هيومن ترافيكينج في جنوب السودان. تجاره بتاعت الاعضاء بتاعت البشر. الناس كورجو ادواريت الزول كذاب ادواريت الشوا سمار حكومه. نشكر ربنا ونشكر يا هونربل وزير الداخليه. بعدها الرجل والدهما في كلاب عاوز وفي السوشيال ميديا نشوف مكانكم وين هنا. هسه جابوا لكم عديل كده في برزنتيشن ده وقاعد يقول الكلام من وزير الداخليه ونوريكم الثاني قاعدين يقولوا ما قاعد تصدقوا. خلينا نشغل لكم الليل عشان تسكتوا. From tonight shut up. Keep the opposition going on to make change في جنوب السودان. No way. أخيرا زي ما ذكر أنا بالمناسبة for the first time when I listened to Dr. Riek Machar when he managing the المؤتمر. دكتور رياض ده جزء من الفساد for the first time. خلينا أقول لكم دكتور رياض مشكلة ذات والله العظيم. شفت أنا إدوارد ده I reach into conclusion إنه the problem of South Sudan is الفاكير ورياض مشار. الله واحد. والمطبلاتية بتاع نازل كل الليلة خليكم بعيد من الحلقة ده. ما هتلقوا خير من كلكم. Stay دكتور رياض مشار is another problem في جنوب السودان. ما هو زول لسه مسلفاكير. The way دكتور رياض managing انت لما تقول كلام اللي بيعبش الحكومه. انت لما هونربل ميري جاي تتكلم عن الذهب وما مستفيدين. الذهب يا جماعه بتشال الشيء الموسف. دكتور رياض مشار هو بوقف هونربل ديبيوتي جفرنر بتاع ايسترن اكواتوريا لانه ده في اكيوزيشن لناس ايسترن اكواتوريا ولويس لوبان يتكلم. ده كله حصوات دي قاعدين بشغلوا لكم. انت لما تتابع بدقه رياض ده جزء من الفساد وجزء من الازمه بتاع جنوب السودان. We say this always. People actually لما تتكلم بنطوا لك فوق. لكن الليله ده الناس قاعدين يمثلوا قاعدين يشتموا مدير شتيمه. الليله ده بسيب لك وبسيب لك جابك في الدنيا ده كله. والله العظيم انا ادور الليله ده
انت داير انا اسيب لكم مش تقول ما بعيد ما تشتموا كده، ادير تشوفوا شتموا على ده بسيب لك وبسيب للزول اللي جابك في الدنيا، لانه انتوا ذاتكم الازمه في جنوب السودان. انتوا ديل كازوك ربنا جابكم في الجنوب بتاكلوا البلد وتيجي تمثلوا لنا هنا انتوا you guys are not doing anything. خلينا نشكر جفرنر رينج بتاع ليك ستيت الليله ده في برزنتيشن بتاع الليله and I like that. ورياض مشاري ما قال اي كومنت افتر كلام بتاع الرينج، قاعد انا جبته هنا هذا بجيبه لكم بعد شويه. انا قلت ده ليه لما نيجي اكيزيشن بتاعت الفساد وكده رياض مشاري قاعد يحاول يبرر لسلفاكير وكده، يعني massaging the situation, confusing the people. رياض ده is a part of confusion بالمناسبه. is a part of confusion. but رينج ما اعرف اسمه رينج منو، رينج ده بتاع ليك ستيت لما جاء عمل كومنت قبل شويه في موضوع بتاع فاينانشال، قال له يا فايس يا كومريد فايس بريزيدنت رياض مشار يو ار نوت هيلبينج. انا قلت شفت انا يدورني من قمت له فوق صفقت له. انا لو كنت قاعد في المؤتمر في جوبا انا بقول لرياض مشار انت زادك مشكله. دين سو كول رياض مشار ده is a problem himself. لكن انا جبني كلام بتاع رينج مينتوين ولا رينج جونا بتاع ليج ست في ذا لاست كومنت اللي قالوا قبل شويه، قال له يا دكتور رياض مشار you yourself you are not helping. ولا انا قلت يا سلام عليك يا اخي، الله عليك الله عليك والله يبارك فيك، الله عليك والله يبارك. رياض ده انا رينج ده ولا مو جاب اسمه جنافيل ولا جنة تمساح ده، this guy actually he read what Dr. رياض مشار doing up there. but let's go forward. عشان كده انا قلت الليله ده تجينينا ده prepare yourself, you will not get anything good from it. ده شو بتاع الليله ده حقائق وكذبنا كثير. الكذب 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 يا اخي زول قاعد يقول خليه يقول الحقيقه بتاعه. انت ليه داير تسكت الناس؟ هنا قاعد نقول سلفاكير دكتاتور ليه؟ لانه دكتور رياض مشار هو ما داير النقد والفشل اللي بيقدموه للحكومه، دايرين يحملوا المسؤوليه ده للحكام. دكتور رياض مشار اذا هو نائب رئيس وما بيعرف الذهب وقال في اللوتس بيمشي مركز الهونربل ده قاعد يقول يا جماعه طيارات بتنزل في ايسترن اكواتوريا والحكومه زاد ما بيعرف وده الناس. دكتور رياض مشار قال هاي في الذهب يمشي بيجي مننا لكننا ما عارفين بيمشي لوين. كيف الكلام ده دكتور رياض مشار؟ وده يسكت الناس اللي دايرين يتكلموا ويقولوا حقائق. المهم before we move forward من البرزنتيشن اللي اتقدم ده كله وتوماس جوان رجم بس ناو رجم الليله ده رجم ما اصلا شفت يوم الليله ده ما في خير كله بتلقوه من الحلقه ده. كل زول يحترم نفسه. بلد ده ما في اصلا، بلد ده منتهي وناس يجي يمثلوا لك هنا منو ما فاسد وكلام الفاضي ده مايند وكن. لكن لازم نثبت بعض الحاجات. واحد من خلال البرزنتيشن بتاعت الحكام في ولايات الحكام دي يا جماعه انا من خلال متابعتي للمؤتمر بتاع الحكام السابق، اول حاجه according to the presentation from the governors there is no national government in the country that is planning and following up with the state. إنت لما تتابع البرزنتيشن بتاعت الحكام بتصل لكونكلوشن انه ما في حكومه اتحاديه موجوده في جنوب السودان. ما في. الحكومه الموجوده في الجنوب والبتابع التنفيذ بتاع السياسات وكذلك البخطط لمنو؟ والبخطط للولايات. والبخطط دعم البلانينج وبعد ذلك المفروض يتابع التنفيذ بتاع السياسات بتاعه الاتحاديه. ما موجود. وده من خلال متابعتي ويستمع وانا بعد شويه بشغل له كلام بتاعت الحكام. You just listen to them. ده واحد. نمرة 2 الملاحظه بتاعي من خلال المتابعه بتاعي للمؤتمر الحكومه الاتحاديه which is the federal government or the national government in South Sudan has failed to manage and distribute the resources effectively. الحكومة المركزية في جنوب السودان
فشلت في الإدارة بتاعت الموارد في إدارة وتوزيع الموارد بشكل فعال في جنوب السودان. ما في يا جماعة. أنا قبل لما قاعد أسمع كلام بتاعت تون what his name تون the governor of northern بارغازال. يا جماعة الجفرنر ده أدى إكزامبل وأنا بشغل لكم الصوت ده. قال يا جماعة القروش اللي بتمشي يعني نقول مثلا ناس وزارة الري القروش اللي برسلوا لوزارة الري في ناصر بارغازال 17,000 يا جماعة برسلوا لقسم هناك 17,000. ده كم سنس؟ ده ممكن يكون 5 cents or 7 cents or 10 ولا 11. كم؟ ده ما واصل $1 ولا واصل لنص بتاع الدولار عندنا هنا. ده اللي قاعد يقوم به الحكومه الاتحاديه بتاعت سلفاكير. طيب let ask a question في الجنوبين زي ما قاعد يسال الاستاذه ميري والديناي وبعض الناس الحكام التانيين. القروش بتاعت جنوب السودان قاعد يمشي وين؟ قروش قاعد يمشي وين؟ عشان كده وزير الماليه ما كان موجود. المفروض الليله قبل قالوا في ديبيتي بتاعه وفي وكيل وكده. انا ما قدرت. انا لسه مواصل في باقي الحلقه بتاعت الليله يوم الخامس. القروش قاعد يمشي وين الجنوبين؟ المحل قاعد يمشي فوق قروش. قاعدين نقول لكم هنا قروش بتاع جنوب السودان قروش بتاع بترول. اول حاجه كل مره انا قاعد نقول لكم هنا الناس الحكام خلينا اجاوب لكم. انتم قاعدين تسالوا رياض مشاريع ده ما يديكم اجابه. لا رياض قاعد ياكل مع سلفاكير سوا. رياض ده وين رياض مانجنج المؤتمر ده رياض بجزء من الفساد. ما يوريكم اي حاجه. but let me tell you guys this. قروش بتاع جنوب السودان انتوا قاعدين تتكلموا ده قروش ده قاعد يمشي في مكتب بتاع سلفاكير. ده قروش بتاع بترول بيشربوه الزمن بتاع السياسيين. بقسم بوه الاحزاب السياسيه. بقسم بوه الحركات المسلحه. بقسم بوه الحركه الشعبيه بتاع دكتور رياض مشار ودرس. عشان كده من 2005 ميزانيه بتاع المكتب بتاع سلفاكير في جنوب السودان من اكبر بيعدي للميزانيه بتاع الدوله بتاع جنوب السودان كله مرتين. وده ما كلام يدول. ده كلام بتاع المراجع العام ستيفن وندو. ارجعوا لاخر تقرير بتاع ستيفن وندو لما يتكلموا عن التقرير بتاع مكتب الرئيس. سالنا سؤال كيف يا جماعه مكتب الرئيس يكون عنده اكبر ميزانيه في الدوله؟ مكتب بتاع الرئيس وشغله شنو؟ شغل مكتب بتاع الرئيس اشراف ومتابعه تنفيذ السياسات بتاع الدوله. اذا كيف مكتب الرئيس المفروض يكون محل اللي عنده اقل ميزانيه ده مكتب بتاع الرئيس، سفريات ومتابعه وكده واجازه الثانيه دي. لكن في الجنوب ميزانيه بتاعت مكتب سلفاكير من 2005 بيؤدي للميزانيه بتاع الدوله بتاع جنوب السودان كله. ده ميزانيه بتاعت مكتب الرئيس تاكير. طيب كان سالته نفسكم كل الحكام بتاعت الولايات قاعدين يكوركوا يا جماعه ما في قروش. قاعدين يكوركوا هسه ما في قروش بيمشي من جوا للولايات. انا بسميكم يو كول داون. everything is there everything. اصوات دي كلها قاعده كات دقيقتين 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق كلها على اي حاجه انا دايره ده I have it here. You guys don't worry. من يوم الاول لحد يوم الليله ده بدايته كده شلت الكلام بتاع ميري والرد بتاع دكتور رياض مشار للموضوع بتاع الذهب. الليله قال حاجه قبل شويه بتاع الخريطه وقاعد هنا الان بشغله لكم. اذا القروش دي بتمشي وين؟ ما في تنميه في ولايات for the first time. اسمع ما في قروش بتمشي للولايات. معناه الناس اللي ما عندهم بترول يعني هسه مثلا ولايه بتاعت على النيل بتنفذوا ليه؟ لانه ولايه على النيل عندهم نسبه 2%. ولايه بتاعت اداره الروان بتنفذ لانه الروان عنده 2%. ناس البنتيو عنده ب 2%. اي ولايه ثانيه ما عندها بترول يا جماعه they are suffering. ايسترن اكواتوريا عندهم ذهب. اداريه بتاعت بيبور عندهم الذهب. الذهب شركات منو؟ الذهب ده كله مسيطر عليه شركات بنات بيت بتاع سلفاكير ابوك. يا بيجمع الذهب ده كلها في المناطق ده كلها. وانا بشغل لكم الصوت بعد شويه تسمعوا كلام بتاعت الحكام وديبتي مينستر. وانا شكلت قبل شكلت ميري ناس ايسترن اكواتوريا استاذه ميري
والله شكرا لك يا ماما، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك. Although Dr. Riek Machar were trying to silence you من يوم الأول, but this woman she insists. وانا سمعت انه يزول بتاع راسي ولا معي يزول بتاع راسي ولا معي and Dr. Riek Machar were trying to silence him. sorry. إذن يا جماعة الناس اللي ما عندهم قروش، اللي ما عندهم 2% بتاع البترول، انتوا وضع بتاعتكم بتكون صعبة. عشان كده الحاكم بتاع الاستوائية امبارح قال لي هنا كده دقيقة قبل ما نبدا نخش، انا قاعد نشتغل بتاع أبيي، لكن كده you guys listen to me. خلينا نسمع كلام بتاع الحاكم بتاع Western Equatoria. Just listen to this. طبعا presentation زول تاني يعمل presentation. But let's start with this. أنا دايركم before I go forward. بس أنا دايركم تسمعوا كلام بتاع ألفريد فتايو كارابا. أوفر ده زول بتاع خراب. Just you listen to this guy. Listen to him. Very funny guy. ناس الكلام شوفوا صوت كيف ناس كلام هاوس. نائب الرئيس الأول، كل النواب بتاع الرئيس وأخوانا بتاعي جفنس. ناس كلام هاوس سامعين الصوت؟ أنا ما بقدر بشيل البروتوكول طويل. ناس كلام هاوس انتوا سامعين يا جماعة؟ اوكي خلاص let continue. اسمعوا يا جماعة، أنا هنا طبعا هنبدأ بمقاطع. أنا كنت نبدأ بكلام بتاع أبيي، لكن just let's start with this one لأنه is connected to what I was saying. استمعوا لكلام بتاع الحاكم. وطبعا في زول السكرتير بتاع الولاية عمل برزنتيشن وهو جا بس داير يعمل كومنت كده. جاس ليسن تو كومنت بتاعه. جنوب السودان بلد بتاع الغرايب وبلد بتاع الحجايب، لكن نشكر ربنا كده. ليه ليسن تو ذا جفرنر. إني أنا بدي أول أنا ببدأ كلام تايزة ده في سنة ده. أنا بدي شكرا لرئيس كاليس، ألو رئيس بتاع جنوب السودان، ألو سالفاكير، عشان هو قدروا سلا جيش. سنة ده أنا لقوا أنا جاب في جوبا هنا أنا ما لقاه ساكر في السكة. يعني الجيش ده جسم بتاعه نضيف زينا كمان عندنا بدل نضيفين. مبروك للرئيس. لكن ناقص واجه واي ديروا ادريس عشان الجيش ده كان كارجو يوماتها 50,000، لكن الجيش قا صرفوا وجوز ما قا صرف. زول لبس بنطلون. فشكرا كمرة شايا نائب الرئيس الأول، كل النواب بتاع الرئيس وأخوانا بتاعي جفنس. أنا ما بقدر بشيل البروتوكول طويل. أنا قبل في لما نعمل برزنتيشن قبل الصورة، يعني لما نوصل في عربات ناس بدأت تقوغونيا قالوا تقدروا أننا ناس زان دقربا كلب ما عندنا حاجة بيعملوا ريفينيو فوقه. بعدين ده كلام يا جماعة. يعني this governor is very funny governor. أنا داير الناس المتابعين، يعني أنا مبارك قاعد أسأل نفسي كذا ليه انترياق الناس في كلاب هاوس، ناس ساي ويسترن إكواتوريا القاعدين في كلاب هاوس والمشاهير في فيسبوك ويوتيوب. governor قال كلام very funny جدا. طبعا لما قاعد يعملوا برزنتيشن في غا، لما جو لعربات الشغل العربات الموجود بتاع الحكومة في الويسترن إكواتوريا، في ناس قاعدين يضحكوا. you see look طبعا في ناس بيضحكوا شغل العربات بتاع الحكومه بتاع الويسترن إكواتوريا. ليه؟ لانه ما عندهم اويل زي الناس اللي شايلين المشترين ناس الفييد وشنو عربات الكبيره دي. عربات ده نازل عندهم different system، وده كان جاستيفاي الريسورسز الموجود في ويسترن إكواتوريا. وده المفروض يعني يبقى ده السياسه بتاعت الدوله، انه لانه ما ممكن تشتري لك عربيه بكم بكم $1000 وإسبير بتاعه زار بكم وكده. يعني very simple. مفروض
ناس تجيب عربات كان خرب بقدر يصلحه. لكن انا داير الفيري فاني بارت اوف كلام اللي قالوا لسه طبعا هنا اللي قالوا جفن هنا، انه هم ناس بتاعت ويسترن اكواتوريا ما عندهم يعني ريفينيو، يعني ما في محل بقدر يجمعوا فيه قروش لانهم هم قاعدين يربوا كلاب. يعني انا بالنسبه لي انا داير بعدين فاروق دي لو قاعد انا داير someone to come and explain this لانه يس انتوا قاعد تربوا كلاب، لكن عود من الكلاب ده يعني في ويسترن اكواتوريا ما في حاجه ثانيه ممكن كان يجيب ريسورسز للجفرمنت ولا ده جوك ولا مثلا الزول الجفرنر ده هو قاصد حاجه، هو بيكون قاصد الرساله ده يرسل رساله معين للناس اللي قاعدين في قاعه ولا شنو. المهم ليت مو فورورد جاست انا داير نعمل نوت في الحته دي انه هم ناس بتاع ويسترن اكواتوريا ما عندهم محل بيجيبوا فوق قروش لانهم قاعد يربوا كلاب، وده طبعا it mean a lot. يعني المينينج ده وراه حاجات كميه كبيره جدا. but for now كده let move forward عشان الزمن. إني أنا بدي أول أنا ببدأ كلام تايزة ده في سنة ده أنا بدي شكرا لرئيس كاليس اللي رئيس بتاع جنوب السودان اللي سلفاكير عشان هو قدروا سلا الجيش. سنة ده أنا لقوا أنا جاب في جوبا هنا أنا ما لقاه ساكر في السكة. يعني الجيش ده جسم بتاعه نضيف زينا كمان عندنا بدل نضيفين. مبروك للرئيس. لكن ناقص واجه واي ديروا ادريس عشان الجيش ده كان كارجو يوماتها 50,000 لكن الجيش قا صرفوا وجيش ما قا صرف. زول لبس بندلون كرابته ريدا كرابته بندلون ما كويس ديزاين ده ما بيكون كويس بيصلوا ديروا ادريس. exactly ده نقطه مهم جدا للشعب بتاع جنوب السودان. وده جيش واحد، الجيش اللي خرجوه كجيش قومي، الناس بتاعت الحكومه بيصرفوا والناس بتاعت الاسفيه اللي معايا ما بيصرفوا. فالحاكم زي ما انا قلت لكم بتاع ويسترن اكواتوريا is a very funny governor. يعني يعني اكزامبل بتاعه كله very funny. يعني قال زي بنطلون، زول لابس بنطلون كراوه ثاني زي ريده وكراوه ثاني ده يعني زي بنطلون، يعني زي كراوه ثاني ده طويل وكراوه ثاني ده مقطوع، يعني كلهم الاثنين ديل they don't match together. ويعني مفروض اذا فعلا الناس بيتكلموا انه ده جيش واحد وجيش قومي، مفروض ناس العايه يصرفوا قروش والناس الحكومه يصرفوا مرتب. ده القصد بتاعت الجفرنر. let go forward. فانا باجي في نمبر 2 في موضوع بتاع security في country. security في جنوب مبارنا اللي كو بتاع أبيي كركب كتير سكانة تقيل، لكن ما مشكلة بتاعه ولا مشكلة بتاع وراب. مشكلة ده في جوبا هنا. يب يس. مشكلة ده بدأ في زمن بتاع مشكلة ده كرب زمن ريفرندوم زمن وكاو CPA. إتهاينو أنا داير ودي جيسا شوية لي ناس يندو ديجين. أنا داير وري مانا ديجين دي مالوس ديجين في أو سفراس في. أنا داير ونسو ديجين دي كان جاجين ماجيان في مال واي كانوا منا أقوانا. يا يوم تاني ومن شبكو من بدأ شاكلو. لما من شاكلو ديجين بيجا يندو جوا تجيل بدأ ترزو جان. يعني جرى ما سيليغو راجل نوم زمان نوم فتا كشم. يعني ده كلا في باتو راجل ده. ديجين بيجا عملهم بشتوال. عملهم بس في كاسم راجل أي مالو يندو فرادة ديجين عملهم بس فوق ولادي يوم عليلا.
Ana bonus kalam dele CPA na man tala anina lisa ga fakuru adudu bita 55 zaman 55 de wilaya kani mafi wilaya kani mafi zaman 55 zaman sitinat kan sokar wilaya kani mafi mafruto aja nina nasitu anina mamulo ya ujab shakala fina Halafi wilaya zede kaman sana dana ligora shwaya. Fi commissioner chilo wadudu bito masikutu ma commissioner tani. Commissioner de mashi shilo kasaba minadude wadi fi police gela do kamsin so da kala fi arasa asa gaida fi arasa lisa. Sho. Aljab mushkila de kullu mushkila du. Mafruḍ keda amulu committee au council of the state lazima yamulu committee yarofu boundary bitade made wen boundary bitade made wen ina maana kalele le boundary bita 55 de haja ana kan der wonusu lakini kanina gani ni haja asil fi wilaya bugulo lala de governor yawino governor maindu mushkila wala chief administrator maindu mushkila de كلام بتاعي نمبر واحد. طبعا ده governor بتاع رياض مشاريع جماعة يعني جنوب السودان زي ما انا قلت لهم قبل بلد بتاع عجائب جدا وطبعا ده زول بتاع الناس اسفل ما يو اختيار بتاع دكتور رياض مشاريع you know شيء مؤسف very sad indeed but let's keep listening. No security. كلام بتاعي نمبر 2 زي ما ذكروا جبال أنينا ناس توسنا كتوريا ما عند جروس أنا ما أعرف ما ديرونينا ولا كيف مبارا أنا سميتو إني Central Equatoria present باقي بتاعه ماني 11 بليون ودي 11 بليون كله من شغالين معه لكن بتاعنا بتاع وسنا إكواتوريا باجي بتاعنا سيلينج باجي 80 بليون من 80 بليون لما نكان ودونا نينا بيجا قاعد ديسكاز باجي ده سن باسو بيجا خلاص قرر سولنا 1 بليون كيف بيباسو 1 بليون كيف 1 billion de bija pasu kef. Lo sena waga bugulu governor sara gugurus. Ay. Kale na adu fi barnaman. Debi ka hakika sahihi ya jaba. Ana yabi na adu ni fi barnaman wala zoli shalo bagi gurus. عشان كده المره اللي فات لما البرلمان ناداو جنرال ألفريد فتايو لما البرلمان ناداو رفض يمشي ياوده justification بتاعه اللي جا قالوا في المؤتمر امبارح انه ليه ما مشى يعني ليه ما جاء لانه انتوا برسل القروش يعني انتوا الميزانيه بتاعت ويسترن اكواتوريا 8 بليون والميزانيه ما قاعد يمشي ولما نيجي يعني لما نيجي بعدها خلاص ميزانيه اجازوا ولا خلاص ماشي انتهي بيجيب 1 بليون عشان كده هسه هو لما قاعد يقول انه نازل البرلمان نادوا مره الفات ورفض قال انا ما ماشي رفض يمشي ليه؟ قال لانه ما انا المفروض انادوني انت المفروض انادوا الناس اللي قطعوا قروش ده جاست ليسن ده جنوب السودان ده حكومه بتاع رياض وسلفاكير علشان باقي قروش يا ابو ودي في برنامج ماني هسه ده ما هي بتاع دور ده قال بصرفوا مع كوميتي 400% تعرفوا في اليومات ترانسفير اول 400% عملوا كيف شيل 10 مليون كنت فوقه يا اخر 400% لما انا اساله
Galala gabana kondon nas kulu ma guru gordon ma jeshi kulu ya jamaa kalam de kep. Wilaya bitai ya ma dairo wala ana ya ma dairo ana. Ana arif ana ya ma dairo. Namba 3. Umbari nasiga wonusu intikabat election. Another asalo political space map. Election de bamuluke. وده نقطة مهم جدا يا جماعة. ده governor بتاع الناس SPLM ما يوف وهسه إكواتوريا بس على السؤال. طبعا مبارك ناس كانوا بونزوا انتخابات في مؤتمر هناك بتاع الحكام. هسه هو قاعد يسأل. أنا ده رسالة ناس قاعد قالوا انتخابات وpolitical space ما في political space. الحريات السياسية ما في. الانتخابات ده يعملوا كيف؟ كان أسمع جزء ثاني من كلام بتاع الجفنر. Why you man mali go ale no political space official umafi ufado la sarasuru uzamani kana wakawa salama na fifi Khartoum nasal kan gari ma salam de SPLM de ayo de soa lakini sasa chairman bitayo umini jai ni hasa kamsa sana walai bonusu walai bedoro tape kalam. I like this guy. You see, my اختلاف بتاعي معه كله يعني جنوب السودان ده فيه ناس أبرياء. South Sudan ده فيه ناس so innocent. And this governor is one of the innocent. You see, now وقاعد يسأل قال يا جماعة دكتور ياك مشارده من ما قاعد جا جوبا ده هو لا قاعد يلف لا قاعد يونسه وقاعد يتكلم عن انتخابات. الكلام ده كيف كذا let move forward. رياك ينتهي وديرتا ختم نفسه. just listen والله خايف جنوب السودان. ده بكون كيف أنا ده راسالو وكلا سامول أريال تويل كتو أشرا ميكروفون فوقو ألو بكامبين إني بس ما في ولايات ولا كيف. يا جماعة ده السؤال اللي نازل سؤال معايا وده السؤال دكتور ياك مشار. طبعا دكتور ياك زي شفتوا قبل شوية في نازل الفيديو دكتور ياك مشار هو دنجر تحت قد داير يضحك لو انت اللي حصل داير يضحك لكن دنجر تحت is control himself. سو السؤال بتاع الجبر بتاع ويسترن اكواتوريا اللي هو الزول بتاع راسفيا لمايو لدكتور ياك مشار. إني يا دكتور ياك مشار هسه باقي لنا 10 شهور للانتخابات وانت داير تجيب الانتخابات. كلام ده كيف انت لا قادر تونس لا قادر يتكلم ولا قادر يتحرك. فقال يا دكتور ياك قاعد يسال دكتور ياك مشار يا دكتور ياك مشار هل انت هسه جهزت لك 10 انتنه يعني 10 انتنه في كل 10 ستيت يعني كل انتنه في كل ولايه ويربطوه بجوبه ببيت بتاع دكتور ياك مشار. This guy is very funny يعني 10 انتنه يعني امباسادور ماذا اللي جاوين لو في كامبين زي حصل قبل كده anyhow انا افتح فرصه بعدين 10 انتنه ده اللي يخطوه في 10 ستيت ودكتور ياك مشار يكون قاعد في جوبا يلا ويونس مع ناس في 10. This guy is very funny. كان خلي يكلم ينتهي خايتو الدنيا. ده سؤال دكتور ياك مشار يا دكتور انت يا دكتور يا رياك مشار انت ده بعدين انت ده تجيب انتخابات قال انت هتاخد 10 انتنه في 10 ستيت ميكروفونات ياخذوه في كل ولايه وياخذوه يكون عالي شديد. يلا انت جاي ونس في جوبا هنا والناس يسمعوا هناك عشان يصوتوا لك ولا الكلام ده بيصل كيف يا قاعد يضحك. let move forward we see. عشان فدوا الأسر سورو بمعنى أننا أنا بسأل الولاية بتاع وسط إكواتوريا ده نمبر كام عشان channel نمبر كام عشان كل الناس بفتح بعينه فوقه. Oh my God. This governor is something else. The governor is something else.
قال يا جماعه هو قاعد يسال يعني رياض مشار لا قاعد يلف في ولايات ولا هو قادر يتكلم ورياض مشار ما انتخابات باقي له 10 شهور عشان الناس يمشي الانتخابات. دكتور رياض مشار انت ده هتخاطب هتعمل كومبين كيف؟ انت هتكون انتنا لكل تاني ستيت عشان بعدها تقدر تونس. يلا هسه هو قاعد يسال ودار يعرف دكتور رياض مشار الشانل بتاعه ده هيكون شانل رقم كم عشان هو الناس طبعا عشان يقدر يكلم الناس في ويسترن اكواتوريا يقدر يستمعوا معنا ناس الناس في ويسترن اكواتوريا لازم يعرفوا انه دكتور رياض مشار في الشانل نمبر كده. يعني وش ون انا خليني اذكر حاجه لما مشيت تشاينا في 2012 طبعا تشاينا ده فيه حاجه زي 500 وشويه شانل في تشاينا وكل الشانل ده كلهم بتشاينيز. يلا هنا في الكليه الناس دول بيعملوا شنو عشان لو انت ده تحضر اخبار بدير سي ان ان ما بتلقاه وانت ما عندك كده عشان تقعد وتفتش بس التشاينيز دول بتمشي ناس الاوتيل بقول لك يا اخي تمشي شانل كده يلا انت شانل كده ده بي بي سي ولا شانل كده ده سي ان ان ما خاطر بس يا بي بي سي يا سي ان ان عشان تسمع الاخبار في تو شانل ديل. سو هسه الجفرنر بتاع ويسترن اكواتوريا قاعد يسال دكتور رياض مشار يا دكتور رياض مشار انت شانل بتاعك رقم كم عشان انا نكون عارف عشان بعدها نقدر نسمع دكتور رياض مشار والكامبين بتاعه ده. انا بخلي لكم بعدين طبعا ليت كونتينيو listening. دي واجهات الماء الشوية أنا كان داير نونس فوقه كان أدرسها جادة بمعنى الناس بيمشي كويس زي ما زول يوماتا قلنا قال حكومة بتاعنا ماشي كويس فعلا يوم ماشي كويس هيكون كويس بعدين. شكرا السلام عليكم. جنوب السودان وهي اسئله معايا ده زول بتاع رياض مشار انا ما ادري اعلق كثير باقي بخلي لكم. let me start نمشي باقي انا نجيب نرجع للقضيه بتاع ابيي. خلينا نجيب برزنتيشن بتاع الدكتور شولالا. انا برزنتيشن ده شلت منه 7 دقائق. انا شلت منه 7 دقائق. في 7 دقائق ده الحاجه اللي انا دايره في تقريبا الدقيقه الاخيره لكن انا دايركم for the benefit of الناس اللي ما سمعوا برزنتيشن ما كله برزنتيشن انا قطعته بس. برزنتيشن بتاع شولالا ده تقول 20 minutes or 25 or 30 minutes لكن بس انا شلت 7 minutes. انا ال 7 minutes ده فيه تعليق بتاع مولانا مكوي وزير بتاع الاعلام للريفرندم بتاع ابيي وده اللي انا دايره في البرزنتيشن بتاعنا ده للشعب بتاع جنوب السودان. let me bring شول دانغالا دكتور شول في برزنتيشن بتاعه و then we continue. let me bring him. yes. Dr. Riek Machar, First Vice President, Chair of Governance Cluster. قبل ما الدكتور يواصل يا اخواننا النقطه القضيه بتاع ابيي ده البوينت ده is very important لكم كلكم للشعب بتاع جنوب السودان وفي السوشيال ميديا تقدر تعرفوا بالضبط بوزيشن بتاع الحكومه وليه حكومه جنوب السودان الفتره دي كله ساكت وانتوا هتسمعوا بعد كلام بتاع الدكتور شولدن على برزنتيشن 7 minutes ده انا قطعته ده انا بجيب الرد بتاع مايكل ماكوي لكلام بتاع الدكتور شولدن على وبعدها غنينا نواصل في بعض الفيديوهات بس just you listen with me. Your Excellencies Vice Presidents who are present, Your Excellencies Presidential Advisors, Honorable Minister of Presidential Affairs and all the ministers, your honorable, right honorable speakers of the National Assembly. I'm sorry for mixing the protocol. My greetings to you all. I'm going to present here a report of the Abyei Special Administrative Area.
Abyei Special Administrative Area profile. Abyei area, the land of Ngok Dinka 9 chiefdoms, is about 10,546 square kilometers. It is approximately falls between the longitude of 27.50 and 29 east and 920 and 1010 north as a part of the Arts per Court of Arbitration ruling on 22nd July 20 at The Hague, Netherlands. The area consists of Abyei municipality and 4 counties of Alal, Amanagwok, Rumamir, and Mijak. Geographically, Abyei area borders northern Bahr el Ghazal to the west, Warab state to the south, Ruweng administrative area to the east, and Sudan, Republic of Sudan, to the north. Its population is about 400,000 persons. However, because of the insecurity and successive displacement, the existing population has dropped to about 200. ايزول في كلاب هاوس لو صوت ضعيف عندك من فضلك امشي احضر في صوت الشعب خلال فيسبوك او يوتيوب. ده اعلى صوت عندي هنا. لو في زول صوت عندك ضعيف في كلاب هاوس امشي احضر في فيسبوك او يوتيوب. Make it easier. 150,000 persons. The population is composed of Ngok Dinka chiefdoms and some other citizens from different parts of South Sudan and few Sudanese. Most of the land is heavy, cracking, flat clay soil covered with a variety of climate, seasonality fluctuation, a landscape structure make it a different world in different seasons. The area falls within the tropical climatic zone, hot and dry, with the exception of rainy season month, and that is April, November, when it rains heavily. The annual rainfall is below 1,000 millimeters, while several perennial streams traverse the area, all feeding into River Kir, which mostly holds water throughout the dry season. Lower downstream, southeast of Abyei town. Politically, the resolution of Abyei conflict signed at Naivasha on 26 May 2004, the Abyei, and that is known as Abyei Protocol, which is one of the 6 protocols of the CPA 2005, is not yet implemented. Abyei Protocol is not yet implemented. The final status of Abyei area remains to be decided by South Sudan and Sudan. South Sudan formed the National Committee for the final status of Abyei on 24th May 2021, are reconstituted on the 4th of October 2022 by His Excellency the President. In October 2013, Ngok Dinka people voted 99.98%
in a free and fair community referendum to join South Sudan. The results of the community referendum were not recognized by UN, and of course not surprising, by AU, and again not surprising, Sudan, again not surprising, but surprisingly, South Sudan did not recognize the referendum. وده النقطة اللي أنا دايره في presentation ده كله. الأسا مايكل ماكوي will react to this point. خليه يكمل النقطة ده. ده النقطة المهم كله في اللي أنا دايره، يعني مش في presentation. اللي أنا دايره في presentation بتاع دكتور شول اللي هو chief administrative of Abyei area. That is very important point بالنسبة لي. بس انتبهوا خليه يكمل وبعدها خلاص قرب الشغلة ده. However, National Conference of the National Dialogue resolved that the government of South Sudan to recognize the results. The Hague Award of the 22nd July 2002 clearly defined the borders of Abyei area, popularly known as Abyei Box, transferred to Kordofan in March 1905 by the British administration in Sudan. UNESCO forces, which is now comprised of 3,250 soldiers, are now responsible for security of the Abyei Box. Economically, 90% of the population specializes in farming and livestock breeding, while the other 10%. البرزنتيشن يا جماعة انتهى بتاع الدكتور شولدين اللي هو باقي الحاجات التانية ده كلها موجود في برزنتيشن. أنا ما اشتغلت به، أنا بس للفائدة بتاعت الحلقة ده أنا كنت داير الحتة بتاعت إنه السيفت بتاعت أبيي الحصل UN ما يتربوا. طبعا قال الناس ما كانوا مستغربين، السودان ما يتربوا الناس ما كانوا مستغربين، كذلك الAU الناس ما كانوا مستغربين. لكن الحاجة الناس كانوا مستغربين منه اللي هي عدم اعتراف جنوب السودان بالسيفت بتاع أبيي. أخيرا أنا داير برضو أذكر الناس إنه تمشوا لحلقة اللي أنا عملته الأسبوع اللي فاتت عن السيناريوهات أو تقريبا تحديات مستقبل أبيي. أرجعوا له في حاجات كتير جوا هناك، وبالذات الحلقة برضو بتاع كلاب هاوس لأنه في مداخلات بتاع الناس اللي جاي داخلوا، وفي مداخلة بتاعت واحد يا ريت لو أنا ذكرت الزول ده وجاء قال حاجة يب أنا ذكرتها. ده كان مداخلة بتاع كومريد جوردن أجاك. كومريد جوردن أجاك هو قال كلام للناس كانوا قاعدين في الروم، قالوا له زول من سبيتش زول صعبه. أنا قلت له يا جوردن الكلام اللي أنت قلته ده أنا كتبته قبل، لكن أنا رفضته أقوله ليه؟ لأنه أنا ممكن أشوفه ممكن يتهموني إنه يدور داير بيجيب حاجة الأصل ما عنده محل. لكن الكلام ده الانرجاء للمشكلة الحاصل هسه أنا خطيت الفرضية لأنه this is one of the مشاكل الحاصل الموجود في ورا الهجوم والشكل الحاصل هسه بين two communities. أنا دايركم تستمعوا للرد بتاع مايكل ماكوي لما هونربل مايكل ماكوي جاء في within the same day جرد لكلام بتاع إنه ليه حكومة جنوب السودان ما اعترف بالسيفتة بتاع أبيي. طبعا سميته كلام بتاع هونربل ما بتاع دكتور شول ما قال حاجة كتير، بس إنه الحاجة المستغرب حكومة جنوب السودان لم يعترف بالسيفتة بتاع أبيي. أنا ده كنت أسمع الرد بتاع مايكل ماكوي. خلينا نطلع الرد بتاع مايكل ماكوي. الناس اللي في كلاب هاوس لو أنت ما سامع ده آخر صوت، أفضل حاجة تعلنا في أمشي فيسبوك ولا أمشي يوتيوب. It make it easier for you.
Yes, أنا داير بس التعليق بتاع مايكل مكوي on Abyei Dag Day 1. دقيقة بس يا جماعة لأنه أنا عندي a lot of clip بتاع videos ديل. Yes, yeah, ده هنا. Okay. Okay, thank you, Your Excellency. I appreciate the presentations made by the governors and their contributions, which are of great help and really tangible for the progress of our nation. Your Excellency, my first reaction to my colleagues in Abyei administrative area in Twitch state and in Warabi state is that we did not come here for confrontation. Let them first forget about confrontation. We did not come here to be confrontational, but we came here to resolve issues, if any. This is my first appeal to them. Please hold your horses, if any, and let us continue with peace. قبل ما نمشي قدام يا جماعه انا شخصيا لازم اجيب في الكلام ده شويه. انا ما اقدر اجيب كثير لكن انا ده الحته اللي انا اوضح فيه حاجه مهم جدا لكل الشعب بتاع جنوب السودان وبالذات للشعب بتاعنا في ابيي. هو طبعا الرساله بتاعت مكوي الاولى هنا وجه الرساله ده للناس اداريه بتاعت ابيي وولايه الوراب، لانه في خلال بتاع المؤتمر بدت في مواجهه بدت في شكل مواجهه بين التو كوميونيتيز، في مواجهه في الكلمات بتاعتهم، يعني ده عمل برزنتيشن وده قال وده عمل برزنتيشن وده قال، فبقى زي ناس تويت ناس سوري وراب ولايه الوراب واداريه بتاع ابيي قاعدين يتواجهوا مثلا بيهاجموا على نفسهم بكلمات في خلال البرزنتيشن بتاعتهم. فمايكل مكوي هنا جاي يديهم يعني انذار وكمان يترجعوا منه ناس الاداريه بتاعت الابيي والولايه الوراب. المفروض ما يحصل عمليه بتاعت مواجهه فيما بيناتهم، لانه هم جو للمؤتمر ما للمواجهه، بل هم جايين عشان يحلوا المشاكل الموجوده كده. ده نقطه نمره واحد. ليت جو نمشي النقطه نمره اثنين المهم الرد بتاع مكوي لكلام بتاع لكلام الدكتور شول ريجارد للسفته بتاع الابيي، وده نقطه مهم جدا. Just listen to this. My second point is a response to the governor not the interlocutorial chief administrator of Abyei. The chief administrator of Abyei is asking why is the government of South Sudan silent about the referendum and why is it not recognizing it? I thought he knows the answer. Because after the referendum, when I was the Minister of Legal Affairs, يا جماعة للناس بتاع العربي and this point is very important مهم جدا يصل للناس. مايكل مكوي الوزير بتاع الإعلام لما جاء للرد للنقطة الثانية بالذات للرئيس بتاع الإدارية بتاعت أبيي، طبعا هو قاعد يقول إنه يا أخي الرئيس بتاع الإدارية دكتور شول هو قاعد يسعى إنه ليه حكومة جنوب السودان ما اعترف بالنتائج بتاع السفته بتاع أبيي. فهو قاعد يقول إنه يا أخي أنا كنت قاعد أفتكر ده كلام بتاع مكوي، قال أنا كنت بعرف إنه أنا كنت قاعد أفتكر إنه مفروض الرئيس بتاع الإدارية بتاع أبيي يكون عارف سبب الخلت حكومة جنوب السودان ما يحترف بالسفته بتاع أبيي شنو، وده الحته اللي أنا بجيبه بعدين فيه تلاعب الحكومة الموجود في جوبا ده تلاعب
بأبناء بتاع أبيي ويطلعوا بأبناء الشعب بتاع جنوب السودان. This point is very important. ليه؟ قال المفروض هو الشول دينج ده يكون عارف انه ليه حكومة الجنوب ما يعترف بالاستفتاء بتاع أبيي. طبعا شعب كثيرين ما عارفين. انا ذاته كيدوت ما كنت عارف صراحه. حتى مايكل مكوي قاعد يقول هسه، قال هو لما كان وزير بتاع الشؤون القانونيه في جنوب السودان، قال عمل انترفيو، ادى ستيتمنت. انا الستيتمنت ده انا ما سمعته. but let listen. اراكم نستمع. No, when I was the Minister of Information, when they اوكي هسه غير كلامه، قال ما لما هو كان وزير بتاع الشؤون القانونيه، لما هو كان وزير بتاع الاعلام. listen. conducted the referendum, I was interviewed by Radio Durman. قال مال اسمعوا الكلام ده كويس للشعب بتاع جنوب السودان. لو في زول سمع الكلام ده قبل كده، عليك اكتب النوت ده تحت، لما تجينا فوق بعدين come and say something in regard to that. هو قاعد يقول شنو هنا؟ نقرا No, I will not let the people listen because my sister Anna Indinas, I have viewers, their background is Arabic and I have to translate to them. لو في زول يا جماعة انت هنا داير تسمع لكلام بتاع المكوي، please let me direct you. Go to Facebook, go to the page بتاع ناس UNDP South Sudan. You will get all the videos. Please go listen there. Here I bring that video because I want to talk about it. And I'm not talking to Alex there, I will remove you from the room. Mother, you don't want to follow up what I'm doing, get out. And I'm okay, period. Go listen. Nobody will disturb you. You will listen the way I did. You listen, take whatever you want to take and leave whatever you want to leave, period. أنا هنا داير أشرح للناس بتاعي الما بيتكلموا إنجليزي. أنا السبب لأنه 3/4 بتاع الشعب بتاع جنوب السودان ما بيتكلموا إنجليزي. أنت لو ما عندك صبر اغزل اطلع بس simple. Don't waste your time with me here. So مايكل مكوي قاعد يقول لنا شنو يا جماعه؟ انا قلت لك شو للناس، لو في زول في الروم ده ولا في فيسبوك انت استمعت للانترفيو بتاع مايكل مكوي، لانه قال اثناء بتاع السيفتا بتاع ابيي للراديو درمان، الراديو بتاع درمان عمل له انترفيو، عمل لمكوي انترفيو. انا ما سمعت الانترفيو ده. نسمع نمشي النقطه ثانيه مايكل الكلام اللي قاله شنو للناس للراديو درمان. And the question was, what is the position of the government of South Sudan on this referendum which is being done in Abyei? And I said, the government of South Sudan is not a party to what is happening in Abyei. ده نقطة مهم جدا يا جماعة للشعب بتاع جنوب السودان. This is a very very important point جدا للشعب بتاع جنوب السودان. فهو قاعد يقول شنو؟ ناس درمان رياض درمان سألوا قال له يا أخي أنت الموقف بتاع حكومة جنوب السودان شنو بالنسبة للاستفتاء الماشي هسه في أبيي؟ مايكل مكوي قام هو رد للرياض درمان إنه حكومة جنوب السودان ما جزء من الحاجة اللي قاعدة تتم في أبيي ده. اسمعوا كلام ده كويس. والنقطة أنا جايبه ده ليه؟ عشان الوضع ده يكون واضح للشعب بتاع أبيي ويكون واضح للشعب بتاع جنوب السودان. وده جزء من الحاجات اللي أنا اتكلمت فوق الأسبوع اللي فات. مايكل مكوي قاعد يقول لنا يا جماعة نار راديو درمان سألوا، راديو درمان ده راديو، أوكي؟ راديو درمان ده راديو. إذن لو كان مايكل مكوي بايدان هو شجاع كان يعمل مؤتمر صحفي، لأنه كان وزير بتاع الإعلام وناطق الرسمي بحكومة جنوب السودان ويقوم يخط الرأي بتاع حكومة جنوب السودان في الاستفتاء بتاع أبيي زي ما قالوا لراديو درمان. يقولوا لنا عشان يمشي للجزيرة ويمشي لCNN ويمشي لSSBC ويمشي لكل الوكالات بتاع الأنباء في جنوب السودان وفي خارجه، إنه حكومة جنوب السودان ما جزء من الحاجة الحاصل في أبيي ده. اسمعوا الكلام ده كويس. يعني الاستفتاء بتاع أبيي في عام 2013 ولا 12 حكومة جنوب السودان ما كان جزء منه. By the way, زول اللي اسمه دينكا whatever ده I remove you.
في روم جوا هنا. Don't waste my time please. Just don't waste my time. Denk chick ولا denk شنو ده? Get out from here. Go and listen في UNDP هناك موجود هناك. إنسان يا جماعة الموقف بتاع حكومة جنوب السودان بلسان بتاع ناطق الرسمي ما كان واضح. مايكل مكوي قال الكلام ده لراديو درمان. معناه مايكل مكوي يعمل شنو؟ مايكل مكوي هو غشة، ما قال راي بتاع حكومة جنوب السودان للشعب بتاع أبيي، وما قال الراي ده للشعب بتاع جنوب السودان عشان هم يعرفوا الراي بتاع حكومة جنوب السودان تجاه الستة بتاع أبيي. لكن الليلة ده أنا بشكر ربنا إنه مايكل مكوي قال الكلام ده أول امبارح، إنه أنا قال رياض درمان وقال إنه حكومة جنوب السودان ما كان جزء من الستة بتاع أبيي. شوفوا التناقض وين. Listen. I said so because it is politics. And it is what the agreement says. The agreement says the referendum should be run by the national government in collaboration with the government of South Sudan, not by the people of Abyei alone. ده نقطة مهم جدا يا جماعة لكم انتوا للشعب بتاع أبيي وللشعب بتاع جنوب السودان. ده نقطة مهم جدا. النقطة المهمة إنه شنو؟ لأنه للنقاشات القارة في كلاب هاوس عشان البوزيشن في ناس في أبيي زاروا ما عارفين مواقف حكومة جنوب السودان، وفي ناس في جنوب السودان ما بيعرفوا حكومة ده قاعدة تلعب سياسة. مايكل ميكوي قال لنا شنو؟ قال يا جماعة لأنه ده كان سياسة. ده كان سياسة. أوكي؟ يعني حكومة جنوب السودان ما قالت كده، مايكل ميكوي قال كده لرياض درمان إننا ما جزء من القاعد يصل في أبيي لأنه ده كان بوليتكس، ده كان سياسة. دي أمشي لحاجة ثانية. قال لنا شنو؟ قال لأنه الاتفاقية بتاعت البروتوكول بتاع أبيي قاعد يقول إنه السبتة بتاع أبيي بيسويها الحكومة الاتحادية في السودان مع تعاون مع حكومة جنوب السودان government of South Sudan. طيب سؤال أنا نطرحه لمايكل مكوي ولناس الحكومة. طبعا شايفينه زعلان شديد ناس في انتوا شايفين الصورة بتاعه هنا زعلان شديد. ليه؟ لأنه ناو شيف دكتور شول كشف الموقف بتاع الحكومة بتاع وضع حكومة جنوب السودان في الموقف بتاعه الحقيقي، وكلام بتاع شيف اوف ادمنستريتيف اريا بتاع أبيي دكتور شول اجبر مايكل مكوي يقول الكلام الما قالوا في السنين الفاتت ده كله، التلاعب اللي قاعد يلعبها حكومه جنوب السودان في القضيه بتاع أبيي. شايفينه زعلان شديد. الخطا اللي عمله مايكل مكوي هنا يا جماعه، هسه في ابوه كتب تحدينا في الروم هنا انه كيف حكومه جنوب السودان ما جزء من الاستفتاء الشعبي والاجازه بقرار من رئاسه الجمهوريه والاجازات بقرار من رئاسه الجمهوريه. ده سؤال جدا انا خليه بعدين لابناء أبيي لما نفتح روم لنقاش وتجوا ونتناقش كشعب بتاع جنوب السودان. السؤال ده بنناقشه. لكن لسه الكلام قال وزير الاعلام هسه. وزير الاعلام يا مايكل مكوي، اذا انت كنت بتعرف انه حكومه انت الاستفتاء ده ما بتقدر ما الشعب بتاع أبيي، لانه قال هسه انه الاستفتاء قال انه بروتوكول أبيي قال الاستفتاء ده بتعملها حكومه السودان، الحكومه المركزيه بالتعاون مع حكومه جنوب السودان، وليست شعب الأبيي التي من المفترض تقوم بالاستفتاء. سؤال بسيط جدا يا مايكل مكوي، ليه انتوا قبلتوا كحكومه الجنوب انه الشعب أبيي يمشي يعملوا استفتاء؟ ليه ضيعتوا القروش؟ ليه ضيعتوا قروش اللي جمعناه؟ ليه انتوا ذاتكم حكومه جنوب السودان هيقول كلام ثاني بعد شويه. ليه انتوا دفعتوا قروش؟ ليه؟ اذا انتوا عارفين انه اصلا الناس شعب الأبيي ده عملوا الاستفتاء ده كلام فارغ ساكت. اذا مايكل مكوي بتعرف انه الاستفتاء ده يعني نونسنس ما في منه فايده، انت ليه بتخسر؟ ليه بتخسر؟ مش كان افضل انه انتوا يا حكومه جنوب السودان يا مايكل مكوي تضغطوا المؤتمر الوطني انه الاستفتاء ده يتعمل بدل ما تعمل لك حاجه؟ شوف ده مايكل مكوي عمل شنو؟ عملوا حاجه لانه الرئيس الفاكير داير يبرر موقفه وداير ينوم الشعب بتاع أبيي مقنطيسيا، ينوم الناس زي لنا يا جماعه انا ناس عملنا الاستفتاء ما عندنا بيكم شغله. وكلام ده الجاسيفاي كلام اللي قالوا واحد قبل كم يوم في كلاب هاوس، قالوا له واحد من اولاد تويت انه لانه يشيلوا جزء من أبيي ولانه الجزء الثاني ده هيمشي للشمال. كلام بتاع مايكل مكوي ده يا جماعه
يجاسيفاي الحرب الماشيه هسه في تويجو بين تويجو معه. ليه؟ لانه بقى حكومه جنوب السودان وصلوا لقناعه. انا قلت بدري قبل السنه 3 سنه في كلام هاوس سنه فيسبوك، انا قلت حكومه جنوب السودان بعد قضيه بتاع ابيي. في ناس كثيرين شتموني وجروا وراي، انا اريبيت اجين. سلفاكير ده باع معه جين كانسل، باعوا قضيه بتاع ابيي برا، باعوا للشمال. الكلام ده قلته قبل 3 سنه، وقت قبل سنتين في كلام هاوس سنه. في ناس ما كانوا were not able to accept this. but بالنسبه لي انا كل المعطيات بتاعت الواقع وكل الخيوط بتاعت السياسه في جنوب السودان بتاكد انه الحكومه دي بعد قضيه بتاعت ابي برا. عشان كده الان they created the war between Twitch and Ngok. الحرب ده خلقت الحرب منو؟ خلقت الحرب الحكومه القاعده الان في جوبا. ليه؟ لانه عارفين الخلي المنطقه دي تتقسم، جزء يكون تابع لجنوب السودان وجزء بعدها يمشي للشمال. ليه؟ لانه ما مستعدين يخشوا في مشكله اللي كان في قريب ولا بعيد فيما يختص بالقضيه بتاع ابيي. خليكم تسمعوا عشان تعرفوا. just listen to this. listen. Reaction to my colleagues Allah. in معلش Abyei administrative area and Twitch state. by mistake. خليه يكمل. And sorry. in Warabi state is that we did not come here for confrontation. Let them first forget about confrontation. We did not come here to be confrontational, but we came here to resolve issues, if any. This is my first appeal to them. Please hold your horses, if any, and let us continue with peace. My second point is exactly to reaction when Dambak السياسه الحكومه جنوب السودان بقت واضح، يعني تضليل شعب ابيي وموقف الحكومه واضحه في الحرب بين تويج ونغوك. بالضبط كده، بالضبط. الناس لو انتوا روقتوا اعصابكم كل مره، لو ناس جنوبيين بينتبهوا لكل برزنتيشن اللي هنا بنقدمها هنا ده وكل الحلقات اللي قاعدين نعملها هنا يا جماعه، ما في قضيه في جنوب السودان ما خاطبناه هنا في صوت الشعب وورينا السر الما قاعد تتغال والحكومه دي ما قاعد تقبلها. لكن لما نيجي هم زي ده is very good. listen بس let him finish. معلش انا قد ضغطت بكده وانا ما بقدر اجره، خليه يكمل يعيده تاني. a response to the governor of not the interlocutory, chief administrator of Abyei. The chief administrator of Abyei is asking why is the government of South Sudan silent about the referendum and why is it not recognizing it? I thought he knows the answer. Because after the referendum, when I was the Minister of Legal Affairs, when I was the Minister of Information, when they conducted the referendum, I was interviewed by Radio Burman. And the question was, what is the position of the government of South Sudan on this referendum which is being done in Abyei? And I said, the government of South Sudan is not a party to what is happening in Abyei. I said so because it is politics. And it is what the agreement says. The agreement says the referendum should be run by the national government in collaboration with the government of South Sudan, not by the people of Abyei alone. So my response to them by then was that we did not recognize it because if I was to say that we know it, you would have been running up to now. Exactly. اسمعوا كلام ده يا جنوبينا. This is the main point يا شعب بتاع أبيي اللي بيسمعوني في الحلقة ده. مايكل مكوي قال شنو؟ This is very important. قال يا جماعة قال يا شعب، قال كلامه ده قاعد يوجهه لمنو؟ قاعد يوجهه لدكتور شول اللي هو رئيس بتاع الإدارة بتاع أبيي. وأنا بجيب لكم اليوم الثاني ومبارح تعليق بتاع دكتور شول بعد شوية. قال أن أنا جاوبت كده ليه؟ قال أنا جاوبت، وده نقطة مهم جدا لأنه مايكل مكوي ده
وناطق الرسمي باسم الحكومه وناطق الرسمي باسم جين كاسل واسم سلفاكير. ما ده الناس اللي خططوا السياسات دي كلها. جس قال ان انا ليه جاوبت كده للناس رياض مندرمان؟ قال له انا جاوبت كده، قال له انا كنت قلت انه حكومه جنوب السودان اعترف حكومه جنوب السودان معترف بالاستفتاء بتاع ابيي. قال كان الشعب بتاع ابيي ده بتكونوا جارين لعلي يوم الليل. اسمعوا كلامنا كويس، اسمعوا كلامنا كويس يا جنوبين، اسمعوا كلام ده كويس يا شعب بتاع جنوب السودان. ده كلام بتاع وزير الاعلام. قال انا قلت لناس رياض مندرمان انه الحاصل في ابيي ده حكومه جنوب السودان ما جزء منه. قال لو كان انا قلت، لو جاوبت لهم وقلت لهم اننا عارفين الحاصل في ابيي ده، قال كانوا انتوا يا ناس نوك كانوا تكونوا جارين ليوم الليله ده. اسمعوا كلامنا كويس، listen please carefully. كان انتوا هتكونوا جارين ليوم الليله يا ناس ابيي، كان هتكونوا جارين يعني الليله ده جلابه كان جو خش يتلوا ابيي، ولا مسيريه كان مجدوا معهم ويتلوا المنطقه بتاع ابيي، ولادي الليله ناس نوك. لكن السؤال شنو؟ هل ده كان ناس نوك يا كانوا بيكونوا جارين، ولا ده الشعب بتاع جنوب السودان كانوا جارين؟ النقطه ده لا ليفت بعدين. ده سؤال لكم انتوا الناس ما بتقبلوا حقائق، وانتوا بقيتوا بترضخوا للكذب بتاعت الحكومه بتاع السلفاكير. الحكومه ده قاعد يمثلنا يا ده هسه. قال لو كان هو حكومه جنوب السودان اعلن انه نحن قبلنا استفتاء بتاع ابيي، قالوا كانوا الشعب بتاع ابيي كانوا جارين لعادي يوم الليله. جاري من وين؟ جاري وين؟ وجاري من منو؟ ده السؤال انا بخلي لكم. The next question. ليه بس كان يكونوا الشعب بتاع ابيي او جارين، ولا كلنا كنا كجنوبين او كنا جارين؟ The third question. ده السؤال الثالث ده اطرحه لكم بعدين لما تيجوا. اذا كان انتوا يا مايكل مكوي انتوا كنتوا ما عارفين، وانتوا ما كنتوا عارفين، ما عندكم قدره انه ما تقدروا تشاكلوا حرب، انتوا ليه حكومه دي قبلت انه ناس شعب بتاع ابيي يعملوا استفتاء؟ ليه سلفاكير قبل؟ ليه انتوا قبل ده يا مايكل مكوي؟ قبلوا لانه كانوا دايرين يلعبوا بمخ بتاع الشعب بتاع ابيي ومخ بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. يعني كان قاعدين يغشوا في الشعب بتاع ابيي. ناو لما المشهد مع الزمن ولقوا نفسهم انهم ضعاف وما بيقدروا يتكلموا قضيه بتاع ابيي، ناو for them to justify وعشان يخلوا ما في زول. انا قلت لكم في الحلقه الفاتت، عشان كده قاعد اقول ناس ابيي اي زول يرجع بعد الحلقه بتاع الليله، ارجع الحلقه بتاعي الفاتت، ارجع الحلقه انا عملتها الاسبوع الفاتت. ناو عشان يسكتوا الشعب بتاع ابيي ويخليكم انتوا ما تسالوا حكومه جنوب السودان في الموضوع بتاع الاستفتاء بتاع ابيي والمستقبل بتاع ابيي، يخلقوا لكم حرب مع تويج، والحرب ده مخلوق من جوبا ويدعموا وتتشاكلوا، وهمكم انتوا تكونوا انه انتوا بتتقتلوا من المسيريه بينك، وانه انتوا بتتقتلوا من الجنوب. وبعد ذاك اللي بيصل المستوى بتاع الاحباط زي اللي حصل لناس تشولنوي وباقي الناس. مجلس بتاع ابيي في الشمال قبل كم يوم القاعد يطالبوا بيطالبوا الحكومه السودانيه للتدخل في ابيي. ده شيء مبرر ليه؟ للوضع ده. فهمتوا يا جماعه؟ بيكوز اوف الزمن ده انا ما، لكن انا استبد النقطه ده لامن ابيي ولا الشعب بتاع جنوب السودان. ده كلام بتاع الوزير. اسمعوا كلامه ثاني، اسمعوا كلامه ثاني، لا تخلي واصل. This is why we decided to decline to recognize it. This is one. My second question to him was, where did you get all these resources whereby you conducted the referendum? These resources were ours. And this is what we did not want to reveal. Exactly. You see, Michael Mukwe, you are contradicting yourself. لا انت ما قاعد تفكروا. انا ما ادري اسيله، ديل ما قاعد يفكروا. انت ناو قاعد يسال مايكل مكوي، ناو هو قاعد يسال دكتور شول، وقاعد يسال شعب ابيي انه انت يا الناس ابيي القروش اللي انتوا عملتوا بها ولا السبت بتاع ابيي ده لقيتوه وين؟ قال انا ما كنت داير اكشف السر ده، انه انا حكومه جنوب السودان يا اننا اديناكم قروش ولينا ورق. طيب يا مايكل مكوي، لو ده ما كان غباء من حكومتكم انتوا وجهل وتخلف منكم انتوا ديل، انت عارف انه خرطوم ما راح يعترف بالسبت بتاع ابيي، وانت ما راح تعترف بالسبت بتاع ابيي. ليه تدخل الشعب بتاع ابيي في حاله ده؟ ليه انتوا دخلتوا الشعب بتاع ابيي في وضع ده؟ ليه؟ لانه انتم كان دايرين تقصوا الشعب بتاع ابيي وتبرروا نفسكم. شوف ده شعب ابيي، الشعب بتاع جنوب السودان
حكومه كير كان داير بر نفيسه تقصي قصي اليدين من القضيه بتاع ابيي عشان يقصي اليدين من القضيه بتاع ابيي they have to justify that by doing what by يمشي ويعمل استفتاء وهمي بتاع ابيي يدفع قروش يعني اخف من كل المخاطر السياسيه الثانيه يعني احسن يقول ناس ابيي يعملوا استفتاء وبعد ذاك يقولوا لنا خلاص دنينا وناس ابيي شوف ناس ابيي بيكونوا نايمين والله حكومه جنوب السودان يعترف بالاستفتاء بتاعتنا والله حكومه ده يعترف حتى سميروا كلام ده يا ناس ابيي الاستفتاء بتاعتكم اللي عملتوه في 2013 مايكل مكوي قال بلو واشربوا مويته كونكلوشن بتاع كلامكم يا ناس ابيي الاستفتاء ده تبلو وتشربوا مويته والاستفتاء ما شغال ليه؟ قال كلام اللي سميروه قبل شويه قال لانه البروتوكول بتاع ابيي قاعد يقول انه الاستفتاء بتاع ابيي بتقوم به الحكومه في السودان بالتعاون مع الحكومه في جنوب السودان اذن الاستفتاء اللي عمل في 2013 ولا 12 ده استفتاء قام به مجتمع بتاع دموع حكومه جنوب السودان ما معترف به حكومه السودان ما معترف به معناه الاستفتاء ماله باطل الاستفتاء دي ماله باطله جس فول ستوب حكومه جنوب السودان تلعب بكم خليه يكمل كلام وانا ماشي للنقطه الثانيه خلاص انا بطلع من ده النقطه بتاعي بس ادير اوضحها للشعب بتاع جنوب السودان والشعب بتاع ابيي جوزيف كور قال الحركه الشعبيه ده مشروع وهمي ضاقتني يا استاذي ضاقتني والله فعلا خليه يكمل كلام ما يكمل كويس. We provided the resources and you conducted it. And why is it necessary that I should recognize? It is others who are supposed to recognize it. Because we are not supposed to come up officially and say we recognize it. Otherwise, we'll be in violation of the very agreement, which is the CPA. يا سلام عليك يا اخي لو انت كنت بتعرف كده يا شاطر يا وزير اعلام يا صحاف انت كنت بتعرف انه الاستفتاء بتاع ابيي ده violation to the agreement انت ليه قبلت تخطوا توهم الشعب بتاع ابيي تخلوا الشباب ده اللي اسا شول ده اديتور ولا رئيس اداريه الناس دي عايشين في وهم انه يا جماعه الاستفتاء بتاعنا ده حكومه جنوب السودان يتربوا سميتوا يا جماعه ده كلام بتاع وزير الاعلام الستة بتاع ناس ابيي ده تبلوا وتشربوا مويته باطل لكن انا قاعد يهيرني ليه؟ زي ما قاعد يقول استاذ جوزيف انه حركه الشعب ده مشروع وهمي انت ليه تغسل موارد؟ انت ليه تخلي الشعب بتاع ابيي يكونوا عايشين في وهم انه الستة بتاعنا ده اننا عملنا الستة ليه انت ليه بس why you doing that؟ ما خلوهم يكونوا قاعدين كده وبعد ذاك تخطهم قدام امر الواقع انه الشغله ده يا جماعه لحد ما نصل للاتفاق مع شعب مع حكومه السودان لاننا بقينا دوله الان البروتوكول دي ذاتها وفقا للبروتوكول اننا بقينا دولتين اذا اننا المفروض نمشي نضغط الخرطوم ونمشي انه نعمل الاستفتاء بين يعني لجنه مشتركه بين الجنوب وبين الشمال مش كده انت ليه قبلت بالاستفتاء ده ليه انت قبلت لانك انت كنت قاعد تغش على الشعب بتاع ابيي لانك كنت قاعد تستعبل على الشعب بتاع ابيي عشان كده مايكل ميكوي قاعد يقول الكلام ده رد لشول دين علاق ولا سوري I think so which brought about the Abyei protocol. I'm surprised now that he is again asking the government of South Sudan as to why it is silent. It is silent, and this is why the government of South Sudan set up committees. And there is a committee set up now to finalize the status of Abyei. This is what we can do as a government. But we cannot just decide to work against the problem. hasta kida inta kalam da Michael muku ya jamana kalam da انتوا استمعتوا له هسه وده كلام موجود قالوا في during المؤتمر بتاع الحكام اول امبارح ناس ابيي والشعب بتاع جنوب السودان الوضع البوزيشن واضح بالنسبه لكم انتوا طبعا انا قاعد اقول قال هو قاعد يستغرب اللي بيخلي الرئيس بتاع الاداريه بتاع ابيي يجي يقول لنا انه الليله جاي قاعد يتكلم انه ليه الاستفتاء بتاع ابيي ما يعترفوا به الكلام ده انا بخلي لكم في نقاش بعدين الكلام بتاع المكوي الحصل الاستفتاء بتاع 2012 ده كان غش كذب ده يا قريب الاستفتاء كان بعد الاستغلال الدولة ما عنده علاقه اتفاق السلام وانه استفتاء ابيي كان جزء من الاتفاق بالضبط كده
استاذ جوزيف بتيجي بعدين نواصل بالكلام ده، لكن هسه الكلام بتاع مكوي الرؤيه واضحه للناس بتاع ابيي وللشعب بتاع جنوب السودان. ثاني ما في زول ثاني يجي يقول انه تطالب حكومه جنوب السودان، لانه مايكل مكوي قالوا السبت بتاع ابيي ما بقوم بو ناس موك برام. السؤال بتاعي بس انا القاعده اطرحه، اذا انتم كنتوا عارفين زي ده ليه تخلوا الشعب بتاع ابيي يكونوا تعبانين؟ وانا زاد من الناس اللي كنا في اللجنه بتاع الاعلام، ليه تخلونا نكون وقت ده جارين اجتماعات والناس جمعت القروش والناس مشوا بعربات من ابيي مشوا بعربات. يا اخي تعرف عشان تمشي ابيي ده بتعمل شنو؟ كان بتمشي لواو، تركب من هنا تمشي لواو، من واو بتمارس بالطياره وبالعربات بينك، شغلانه كده ما كانت سهله خالص. اذا الليله ده مايكل مكوي قاعد يقول الحقيقه للشعب بتاع ابيي وللشعب بتاع جنوب السودان. انا داير اسميكم رد بتاع الدكتور بتاع الرئيس الاداريه، اسمعوا رده امبارح كان تعليق. اننا مستمرين ماشيين قدام. بعدها انا بفتح شولدن علاق ديفو يب شولدن اجين شولدن علاق اجين شولدن هنا اسمع تعليقه. Dr. Sharp, as Vice President and Chairperson of Economic Cluster, and I mean Governance Cluster, the protocol remains observed. My request is directed to the Ministry of Information. We are asking at the peripheries, because we happen to be the peripheries of this country, we are missing connectivity. So many things are happening. We don't have internet, we don't have access telecommunication services and all of this. And we have written already requests to concerned authorities, maybe 3-4 months ago. Now, I'm using this platform to ask Your Excellency, Your Honor, Honorable, to please to aid that services for us. This one. Number two, because for us, I think it is this what your ministry is what uniting us all the time. When we are talking, we are having the information, we know what we are heading to, what we are doing all. It is through the Ministry of Information. And when we get the correct information, already talked about. Another is also because we don't know sometimes where is the official position. And last time we talked about the issue of Abyei, and I got that one. I think many people got it here. That a position that's no recognition for. I want to emphasize really, yeah, many things have been done in the right direction. One of them, establishment order is there. We have the Abyei institutionally recognized Article 97. It's, many things in the right direction of solving the problem of Abyei. But I was only wondering that now we were not able to recognize because of we had the idea that we don't have a strong army, or we don't have. Are we going to have that strong army? When you are looking for your right, I think even in '83 when we started to fight for our rights, we didn't have an army, but we fought for it because it was our right. الإجابة ده إجابة سياسية جدا للكلام اللي قالوا مكوي قبل لما نسميه الكلام تاع مايكل مكوي شوية. قال لو كان اعترفنا بالسفت بتاع أبيي كانت ناس أبيي كانوا يكونوا جارين لهذا يوم الليلة. واحد. اثنين، شولدين على الأجر ذاته شيف ادمنستريتور وما كان عارف البوزيشن بتاع حكومة جنوب السودان، وذكروا هسه إنه كلنا أننا عرفنا الليلة هنا في خلال المؤتمر هنا ده إنه حكومة جنوب السودان
غير معترفه بالاستفتاء بتاع ابيي، لانه الاستفتاء ده عملوه خارج الاطر القانونيه بتاعت الاتفاقيه. خليه واصل في النقطه ده، بعدك في تعليق كده بجيب له مايكل مكوي. Very interesting المؤتمر. I think there is a need to think about this. Now, about the water. Water is life. No question about this. I want to say, how we as a country, have we started our national team? We should be dealing with the question of water. Like the Nile waters is a very serious issue. In the near future, خلينا اوقف الحته ده. دكتور هنا قاعد يتكلم. طبعا يا جماعه ما في محطه بتاعت مويه في ابيي، في مشاكل كثير جدا. مايكل مكوي في الرد بتاعه جاز قال كلام غريب جدا هناك. قال حتى ابيي، قال حتى الشبكه الشغال في ابيي ده الشبكه بتاع الخرطوم، ما الشبكه بتاع جنوب السودان. ده كلام بتاع مايكل مكوي امبارح. I hope جزء موجود في الجزء نمرة 2 ده. Let me bring this one up. then we move to حاجه ثانيه، لانه في حاجات كده عندنا نشغلهم بعدها نفتح فرص، والباقي ده هنخليه في الحلقه الجايه. لكن let me في تعليق بتاع مايكل مكوي هنا to Abyei. Yes, listen. خلينا نجيب الحته دي. جاز خليكم معي جاي. Is coming. Yes. On the population of Jia, well, it is not only Eastern Equatoria that we want to serve alone. We have by the way, set up 2 towers, one in Buma and the other one in the Peace Village. That is in Eastern Equatoria alone. There are some other states which we have not touched up to now. So we must be seen to be fair. We will serve everybody, but let us be fair in the allocation of these so that we are not held responsible for having done anything. Otherwise, I'm from Jonglei and we would have used all the resources to make sure that Jonglei is fully connected. The last question is Abyei again. Yeah. Well, on the issue of Abyei, there are 2 issues on Abyei. There is the connectivity, and Abyei we are working on the towers. I thought there are 2 issues. 2 mobile networks in Abyei. Yes, they are connected. They are better than others. One from the north and one from the south. They are better than others. Our major problem in Abyei is this. Our major problem in Abyei is that up to now, because the fate of Abyei is not yet determined, and as long as it is not determined, the companies, the operators, they fear going to Abyei. They fear going to Abyei because they say, if we go there and we are detected by the Sudan government and they destroy our equipment, what will we say? This is why we are trying to put up the towers in areas that are within the boundaries of Abyei so that they can cover Abyei. Otherwise... Wow. That is very interesting. Shooter Junubin, very interesting. Very sad indeed. يعني هسا حكومة جنوب السودان لأنه قالوا المستثمرين بيقولوا إنهم لو يا جوك ديد يا جوك very sad indeed. يعني إنه المستثمرين بيقولوا لأنه مستقبل بتاع أبيي غير محدد. The Abyei fate is not determined. لذلك خايفين يمشوا من أبيي، لأنه لو كان شالوا equipment دخلوا جوا أبيي
it could be detected by government force. شوفوا كلام ده يا جماعه، انا بخلي لكم ناس بتيجي فوق ده. very sad indeed. لان لو انا قلت اتكلم عن الباقي الكلام ده شو ده ما بيمشي كويس. بعدك قال اننا بنخط الانترنت الاكويبمنت ده في حدود بتاع الابيع جنوب السودان مع حدود بتاع الابيع. ليه؟ لانهم هم خايفين انه بعدك ممكن يصل حاجه، ولو حصل حاجه في الابيع كل حاجات ممكن يخربوا كده حاجات يعني حكومه جنوب السودان خايفه يمشوا لداخل الابيع. very very sad indeed. وانا هنا نجي في نقطه ثانيه بعدين. مايكل مكوي ده زارو كان ناطق الرسمي بتاع الحكومه القاعد يقول انه ابيع ده منطقه بتاعت نزاع. يا كومريد جوب والناس اللي قاعدين في الروم اننا كنا قاعدين نقول ابيع ده جنوبيه 100%. and what I like yesterday in the point I agree 100% with Dr. Riek Machar and with Governor Emmanuel Adil. أنا بشغل لكم صوت بتاع Emmanuel Adil لأنه مايكل مكوي أدى statement قالوا ليمي ترانجل الحدود بالمثلث بتاعت ليمي منطقة بتاعت تجاه بتاعت كوبويتا إيسترن إكواتوريا ده منطقة بتاعت نزاع، وقال أبيي منطقة بتاعت نزاع. So دكتور رياك مشار عمل له correction ده موقع بتاع الحكومة بتاع SPLM IG. This is a position يا جماعة بتاع SPLM IG. ده الناس ده باعوا برا، باعوا قضية برا، باعوا أبيي برا، باعوا المثلث ليمي برا، مناطق بتاع الحدود باعوا برا. ليه؟ اتخيل إذا كان حكومة جنوب السودان بتسمي مناطق بتاع النزاع. أنا في حلقة الفارة أنا إدوارد ده الماء وزير ده أنا كنت قاعد أقول أبيي ما منطقة بتاع النزاع. لما أنا عملت comparison between أبيي and كشمير أنا قلت أبيي ما منطقة بتاع النزاع. ليه؟ لأنه أبيي هي منطقة بتاع نوك. أبيي ده is a نوك area. 9 نوك شيبدم ده منطقتهم هم. سو لما نيجي الوزراء بتاع الحكومة بتاع سلفاكير وزير الإعلام بتاع SPLM يجي يقول قال أبيي ده منطقة بتاع النزاع، ويقول منطقة بتاع ليمي مثلث ليمي ده منطقة بتاع النزاع. ده معناه شنو؟ جنوبين. أنا بخلي لكم السؤال ده معناه ناس مكوي وسلفاكير باعوا المناطق برا، باعوا أبيي برا، باعوا مناطق الحدودية برا. فلذلك دكتور رياك مشار قال نو، قال أنت لما تيجي تقول إنه أبيي ده ومثلث ليمي مناطق بتاع النزاع ده بضيف الموقف بتاعك كحكومة جنوب السودان. exactly. انت بيوتهم برا استسلمت. دكتور رياك مشار قال أبيي ده المثلث ليمي لعد سنة 1975 كانت إدارة بتاع السودان. السودان كان بيدفع القروش للإدارة ده بتاع المثلث ليمي، كان تابع للسودان. سو لما تيجي تقول لا لا منطقة بتاعت كينيا خلاص موقف بتاعك حكومة بتكون ضعيف. والنقطة ده أنا أديت فوقه كريدت دكتور رياك مشار. كان أسمع كلام بتاع الناس حكومة ده is good. الكذب بتاع الناس SPLM IG اتكشف للشعب بتاع جنوب السودان، وقاعدين بنفس الضعف ده والجبن بتاعهم ده، وباعوا جنوب السودان برا دايرين قال يمشوا سلفا ده يجيب تاني for the president running for the president to do what؟ عشان يستمر يبيعوا باقي المناطق الثانيه برا بتاع جنوب السودان. Let's listen. If there is a company that is ready to go there, that will be okay. But inside Abyei is covered by Sudan government. This is what I know. Inside Abyei is covered by Sudan government. Telecom sector. عشان كده زول قبل كم يوم I hope Tongyang is listening to this. لأن Tongyang in the last show I listened to you. You was accusing me, Emmanuel, Teresa, whoever we said. I hope you listen to this. And you brought up صوت بتاعت زول قال ده ناطق رزنو. الصوت اللي شغله ده ما صوت ده صوت بتاعت شباب بتاعت أبيي مجلس انتقالي في بورسودان. البوزيشن بتاعت شباب ديل البوزيشن بتاعهم الليله ده لما يقولوا انه دايرين حكومه السودان عشان يتدخل في قضيه أبيي I will not blame them. I will not blame them. ليه؟ براكم يا جماعه الليله ده انا مره الفار سالته ناس أبيي لما يطالبوا هسه مجلس الانتقالي ده قاعد يطالب حكومه السودان يتدخل في مع أبيي. ليه؟ because of this situation now. حكومه هنا جبنه باعوا القضيه
خايفين موقفهم ما واضح، حتى انتنا ساكت بتاعت الاريال ساكت بتاع الشبكات خايفين قالوا يدخلوا في المنطقه بتاع ابيي. اذا انت هتعمل قال اننا نخوض في حدود بتاع جنوب السودان، ده وسيله اعلام واتصالات، نخوض في حدود بين ابيي ومناطق بتاع تويت عشان شنو؟ عشان بعدها قالوا ما يتاثر. ده ما باعوا المنطقه ده برا هسه. عشان كده ابناء ابيي قبل كم يوم بالسودان انا عندي صوت هنا ده اللي بيقولوا انه حكومه السودان يتدخل في ابيي، انا ما بلومهم. ليه؟ because look at this now. ده ناطق الرسمي باسم الحكومه، ده بوزيشن بتاع الناطق الرسمي باسم الحكومه جنوب السودان، الشعب بتاع جنوب السودان. ده حكومه اوريدي قصر يدينه من القضيه بتاع ابيي، قصر ناس قصر يدينه. Let's continue listening. قربنا. Telecom, not by us. And even if you are in Agog now, you can use if you have a Sudanese telephone, you can use the tower of Abyei. That is the situation. So all these are issues to do with politics. والله في تعليق جميل جدا، يعني الناس اللي بيكتبوا تعليقات ومرحبا بك اختي ساره هنا it's good to see you في فيسبوك. الناس ابيي افتكر بعد التصريح ده لازم يصحوا كفاءهم الخوف لمصالحهم الخاصه. ده الرساله واضحه. مبروك. الرساله ده حتى لما انا جبت فيديو لابناء ابيي you guys need to think carefully. شغل انه بعدها غنينا الجنوبيين ونينا دينكا وبريزيدنت بتاعنا، ده انا قلت لكم الشو الفات ده كله كلام فارغ، ده كله كلام فارغ. الناس اللي قاعدين في جوبا ده المجموعه من الامتيازيين بيحافظوا على مصالحهم، they don't care about مصالح بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. انتوا ما سمعتوا كلام بتاع الحدود، اصبروا بس، اصبروا الموضوع بتاع الحدود. شكرا لساره وشكرا لكل الناس اللي بيكتبوا تعليقات. القضيه دي بقى واضحه، ده استهبال وده غش على الناس ابيي والشعب بتاع جنوب السودان. ونشكر ربنا انه الرئيس بتاع الاداريه بتاع ابيي شول دين ده جاب الموضوع ده وكشف المسكوت عنه، ولينا ذاتنا ما كنا بنعرفها. عشان نشكرك ونشكر مايكل ميكوي برضه جوض علينا. خليه واصل كده. Well, on the other side, well, I talked yesterday about the recognition of Abyei, and it seems to be coming up again. I don't know. But that is the reality. We are not running out, or we are not denying Abyei as such. We are supporting Abyei in all aspects. But we need to follow the correct procedure so that we are not held responsible for anything or for anything as a violation. عليكم الله. شو كلامنا وزير اعلام؟ عليكم الله يا جنوبين. عليكم الله. الله انا مايكل مكوي ده زول مفروض جنوبين يمسكوه وناس ابيي ده كل مواطنين يشيلوا الصوت وينجلد مليون ولا كم مليون كده صوت ويبقى للمواطنين بتاع ابيي. ينجلد يمسكوه كله، ينجلد كل زول يمسك صوت اجلد مايكل مكوي ينجلد. ده كلام يا قال ان هنا قاعدين نتعامل مع قضيه بتاع ابيي عشان هنا ما نكونوا نتحمل المسؤوليه من اي خطا. طيب يا اخي يا شاطر، اذا انت خايف والله كلامك سايد جوزي، ده زول ابيض ساكت، والله ده زول فعلا زول ابيض ساكت. انت خايف طيب ليه انت جبت السبت ليه؟ ليه انت جبت السبت بتاع ابيي ده ليه؟ ما السبت ده الايديا ده جبتوا انتوا كان دخلوا الشعب بتاع ابيي قاعدين زي ده ودخلونا هم قاعدين ولعدي ما نشوف انه لمتين القضيه بتتحل. انتوا ليه جبتوا قروش؟ لازم كده نخلي كلام ده للناس الجايين. This is why we are saying there is a committee already set up, and this committee is doing its job. Do we need to come up again and say we have recognized Abyei as part of South Sudan? Meanwhile, we are rendering all the services to Abyei. I think, anyway, that is the situation. My last point, Your Excellency, is to the two presenters of health, and agriculture. The maps you have presented are wrong maps. These are maps of the NGOs.
you need to use the correct map. For the two presentations, I've been observing and I have found that the maps that you have done are wrong maps. And as such, you need to correct them and use our South Sudan map. You left out most of the parts of South Sudan. You left out Kafia Kinja and Obranias. You left out the northern part of Rueng. Hi, why are you worried? Ita mambara ita gutto barau zaru galu fil mu'tamar galu da manatiq bita niza. Ya jamana Michael Mukwe da zaru galu da manatiq bita niza. Wana sa bishagil lakum kalam bita ta'liq bita hakim bita Central Equatoria. I like Emmanuel Adil. He just stood up and he put it direct. It was nukta da bad show. You left out very big chunk of area which where you made Abyei to be up there alone, standing alone. Meanwhile, Abyei is it borders us from the northern part of Abyei. In those corners, this is where we are. And also in Upper Nile, the area of Kitgwang, you left out all those areas. And so you need to use the correct map, Jama, because whatever map that you present, you are giving a room to others. You are giving room to others. So we better use the correct map so that when we go and argue, we argue well. Because if I argue if this man, Dr. Look at Victoria. My friend. أنا لا شوف دكتوريا ده قاعد يعني لو كيف والله دكتوريا هو متأسف طبعا. Your friend, yes. Yeah. If he comes today. Yeah, if he comes today and he says, why are you talking about this map? Hey, this is the map that your people produced. What will I say? So the best thing, that is Dr. Muaz. Dr. Muaz. خلينا أجيب لكم مايكل مايكوي لما قال إنه منطقة بتاع مثلث ليمي منطقة بتاع النزاع وقال منطقة بتاع أبيي منطقة بتاع النزاع. شوف حصل شنو لما جايين يوم تاني يعمل ريكاب يجيبوا توصيات قام مقرر يزيد مقرر ولا مدير بتاع السكرتير بتاع presidential affairs office something like that. تقريبا ده under secretary بتاعت باكاسورو something like that. كان نجيب النقطة ده وده النقطة ياو قال إنه لازم يتكتب في التوصيات إنه أبيي منطقة بتاعت نزاع وكذلك مثلث ليمي منطقة بتاعت نزاع. دكتور رياض مشار طوالي objected قال نو أنت ما ممكن تكتبهم لأن مناطق لو كتبته زي ده position بتاعك كحكومة بتكون ضعيف. تخيل ده ناس بتاعت حكومة. خلينا نشوف لو ما لقيته انا لانه I have a lot of videos هنا بتاعت نازل لانه فضايح ولسه انتوا ما سميتوا حاجه كده اصبروا شفتوا شنو انتوا لسه ما شفتوا ما سميتوا حاجه اصبروا بس ديناي and Sarah and Dr. Riak Machar day 5 Emmanuel Adil no. Mary مايكل مكوي داي 3 كده دقي بس شغل ده yes Thank you, Comrade Chair. In fact, mine is a question. My question is directed to my colleague, Angelina Teng, who is not here. No ده كلام اللي انا اي نقطه ده سيبه ده بعد النقطه في النقطه ده انا اتفقت فوقه مع مايكل ماكوي for the first time القى نفسي انا متفق في موضوع بتاع انجلينا ده خليه بعدين لما نجيب البرزنتيشن بتاع انجلينا مايكل ماكوي ده قال كلام مهم جدا انا ما داير ده هسه جالس انا في حاجه انا داير
المهم المهم كده خلي ده في ريسبون مهم. خلينا نجي نشتغل بتاع عادل الرياكشن بتاع عادل، لانه انا كتبت بعادل في جزء منه ما مكتوب اسماء. ايمانويل عادل عنده 2 تعليق كده، نشوف ده تعليق ده. Like to wrap up this report with the 3 issues. No, ده نقطة مهم جدا. ده عنده علاقة بلاند جرابينج وريتنيسا قاعدين في جوبا كده. جاست في نقطة هنا بس يا جماعة، ده كلام شيل بس. المهم خلينا نشغل كلام ده كده. خلنا كده listen to this. لا ده حاجة غريبة. just sorry. خلينا نجيب ده. Yes, I will look for Many it. hands behind that. Yes. Thank you very much, Vice President and the Chair of the Governors Forum. Mine is to reinforce what Professor Julia said yesterday. When I went through the recap, it was not properly constructed in order to reflect what she really raised. And that was the social breakdown of morality in this country. And it is a time bomb. And we talked about alcohol and all the things. She made a good suggestion that maybe in order to curb this situation that is actually coming to us, we need to have the watchdogs in all the blocks in residential areas that actually brings all the things that are happening within the blocks that are responsible. And this should be the government people as the eyes in the blocks, what is actually going on. And they report to the government so that we arrest the situations before they become worse. I want it to be really phrased properly that what is the role of the parent? When the child goes out of hand in the house of a parent, what is the role of the government? I thought we should put this one as a very serious concern that we need to deploy people in residential blocks to spot some of the crises that we are trying to entertain. And that brings me to the issue of the councillors, which is very important. For the issue of the councillors, they are the ones who are the eyes in the ground, and they inform the commissioner informs the governors, and the governors inform the higher authority. The problem of the councillors is a concern to some of us, because without councillors, then you don't know what is going on in the ground. It is the councillors that are actually supporting these issues. Why do we not have councillors? It's only Central Equatoria that is having, because we're having the difficulty of waking up every morning. There is no money to employ councillors. What I need is, maybe we need a serious circular to go to all the governors so that these councillors are appointed to help the government. This is just my concern that I'm seeing. And lastly, I want to inform the person who was called Ajing Maker that we are not denying that there is
mining in Eastern Equatoria. There is a mining going on in Eastern Equatoria. A big one, Kaman Masuker, Shagalin Tesh. We're not denying that. But what we are concerned as the state is we are not benefiting anything. Some people say maybe I was standing with the governor because we are sharing something. We are saying no. We're saying the state is actually concerned because the airplanes fly from here to Capoeira to whatever without notifying us the state. And you cannot expect me to say, yes, yeah, there is a mining going on and all these things we did. I have to accept it when I know there is something entering into the state. I will not accept if it is still a stealing or robbery at night. Thank you. Thank you, Mary. I want to make a short comment on the two issues Mary raised. First, I want to start with the mining. Can you put that map up? I want to show you the map where mining is taking place all over South Sudan. Yeah, the whole country. Just انتوا الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس انتوا ما تقدر تعرفوا، لكن لو الصوت ده اخر صوت عندي هنا. بس ده طبعا في اكيوزيشن للناس بتاع الايسترن اكواتوريا، موضوع بتاع الذهب بتاع جولد، والناس سميتوا كلام بتاع هونربل ميري قبل شويه، وكلام بتاع لويس لوبان انا بجيبه بعد شويه. انا بس لسه داري امشي موضوع بتاع الردود لاني ما انا القاه. فميري قاعد يقول انهم في طيارات بتنزل في ايسترن اكواتوريا وهم عارفين قاعد يصل شنو. they are not aware. فالدكتور ياك مشارين هسه قاعد يعمل برزنتيشن للمحل اللي فيه ذهب. الناس اللي في فيسبوك ويوتيوب انتوا شايفين الخريطه ده كويس، فكده خلونا نستمع للدكتور ياك مشار. where mining is taking place. Is this one? Oh, yes. Good. You look, it is going to cover my, take this one. So that, take it this way, yes. I want to look at them. Giser? Giser? Is it short? Because this one has no people, so that it can. I think it is on all the screens, both screens. Yes. If you look at Eastern Equatoria, we know where Eastern Equatoria is. All the red squares is where mining is taking place. And it is the biggest, huh? Eastern Equatoria. This is all mining. Central Equatoria. The next, Western Equatoria. Then, I think that were up or no, then we go to, yes, you go to Western Bahar Ghazal up to Raja North. In Upper Nile, it is Maban that you see. Wunkur, there is no mining there, no spot, but the chief administrator of Ruang believes there's mining in Wunkur. And I also think goal is there in that. بالمناسبة ونكور القاعد يقولوا رياض مشار ده منطقة بتاع شال ده ويبني كان known as administrative area claiming it إنه ده منطقة بتاعه. المرة اللي فاتت حصل فيه كلاش ده برضو يعني دكتور ياك مشار طبعا نازل بيقولوا فيه ذهب ويبني كان فيه ذهب هناك
وفي برزنتيشن ناس الاداريه بيقولوا ان ده المنطقه بتاعه وفيه ذهب، فدكتور رياض مشار قاعد يشرح في الحته ده. اسمه ويبني كان ما اسمه ونكور، كلامنا ما صح. area, but there is no mining taking place. We ask ourselves, where does the gold that is mined in South Sudan go to? Is it exported officially? Is it refined by our neighbors? So it's a big loss. Okay. So I think governors should take interest in it. With the Ministry of Finance, I want to repeat, I think it was end of 2020, the Council of Ministers approved 3 million for the Ministry of Finance to buy out gold from artisan miners. So it means there should be gold shops where the mining is taking place. And they buy it off, and then they refine it, stem it. Even if it goes out, let it be stem. It comes from South Sudan. You know, all this operation is not reflected in our budgets at all. It's not reflected in our budgets. But you know, when South Sudan became independent, North Sudan was under crisis. That is why they requested that we must pay them over 3 billion US dollars because of loss of oil. But then they started to think, these perennial goals, where did they come? The gold, where did it come from? It must have come from northern Sudan. They went back to mining. And the revenue they got from mining in a very, very short time exceeded what they got from oil. So we could do the same. And particularly during this crisis that Sudan is going through, we do not know, at any time they may stop the pipeline. And we must have an alternative. Currently, our alternative is to build the road. Okay, but road, you don't build it in one day. You don't build it in one day to export the crude. But with this one, with change of policies, with us all actively involved, we can generate more revenue. And the cries we're having about where does the money go, we might resolve this issue. So this is on the mining. Personally, I don't accept excuses for saying we don't establish county councils or town councils. They don't get salaries. They just get sitting allowances. They would be happy. الرد بتاع دكتور رياض مشار خلينا عشان نفتح فرصه للناس باقي ده هنا نمشي للجزء الثاني
خلينا بس الشغل بعض الريسبون. Deputy Governor of Eastern Equatoria, I see your hand up. Thank you very much, Your Excellency, the Vice President. I'm going to go into a different direction. Mine is, I keep hearing our father, who is General Salva Kiir, has been donating ambulance, Abyei, donating some buses, building some roads. In Eastern Equatoria is more or less like it is not existing. We don't have ambulances. We don't even have roads that are being constructed. I said it yesterday. This اتخيلوا يا جماعة يا شعب بتاع جنوب السودان الحاجة الوضع المؤلم ده. اتخيلوا وضع المؤلم. منطقة بتاعت إيسترن إكواتوريا سميتوا ده كلام بتاع ديفيد طبعا كلام بتاع ديفيد جافانا الأستاذة ماري مرة متحررة جدا وقوية جدا وما خافت يعني ما قاعد تخاف. لويس لوبان قاعد في ميتنج رد الكلام بتاع الذهب أنا بجيب الشغل لكم بعد شوية. You see الذهب ده زي ما انتوا عارفين الشركات اللايسنس اللي هناك بيمشي من جوبا وزي ما سمينا المره اللي فات الايسترن اكواتوريا تاع الكنترول بتاع بيت بتاع سلفاكير. رغم انه المنطقه ده زي ما رياض مشار جاب خريطه قبل شويه اكثر منطقه فيه انتاج بتاع الذهب في جنوب السودان. Can you guys continue listening to Deputy Governor? ما عندهم ambulance, ما عندهم مستشفى, ما عندهم شنو, ما عندهم شنو. Just you keep listening. gives us a very deep thinking what has gone wrong in Eastern Equatoria, such that not even one donation has been said one day that it has been donated to Eastern Equatoria. Number two, we had our secretariat that was banned, and we were made to believe there were 2 million supposed to be given, but up to today, only one office is renovated. It is not the whole of secretariat. So we're just appealing to our father, because if you discriminate against your children, then some of them will be angry, maybe jealous, to say mildly. That is what I wanted to raise. Number two, issue of the roads also. You hear the road from here to there, from there to there is being constructed. Yet in Eastern Equatoria, we only hear Juba and Adapal Road, and you can only see some lorries are being parked on the road without any work going on. So we also feel that what has gone wrong with us, maybe we need to be explained if we are not doing things correctly, that is why we are punished or what. That is all what I want to say. And then I don't want to repeat what the last speaker said. If there is one party only using the resources of the state, then we may as well have to declare they're the winners of the election. Because if other parties are not participating in also passing their messages to the people, they're being subjected to stagnated in one place, then we have to make it clear that it is only one party that is actually campaigning if there is that election. Lastly, I want to dispute the statement that I did not want to answer any question. Maybe the person who briefed the governor sugarcoated some things. I was only presenting in order to gauge the public that the issue of mining, some of us are being asked. There was a conference here in Juba that the people that are doing whatever the exploration or what, they're not actually doing exploration. This is according to the people at the grassroots, people who are actually there, the communities. And the question that was asked in the conference here is, if South Sudan, which is actually having a goal that is going to Saudi Arabia or UAE, and it is written there, the goal from South Sudan, but it is not reflected in our coffers here. It is not being taxed, as you rightly said, such that we don't see where it is going. Therefore, I was not going to keep quiet about answering that question. And I know exactly what is going on in Eastern Equatoria, and the governor said it correctly.
but there was no need of saying somebody here and there. That was exactly what I was going to say. We don't have a hand into this goal. We don't know where it is going. Yet you hear it is the people in Juba who are actually mining, or artisanal, or whatever they call them, but the goal is going on. Even artisanal mine, the one you people are talking, who is buying that gold? Perhaps it is escaping the eyes of the government, and the government must open the eyes and see how is it being smuggled to UAE. These are not things sugar-coated out of blue, it is the reality. And we must not talk about it mildly like this is not happening. We must not also be very defensive on issues that we need to put right. So I want to just reiterate, I was not displaying any ignorance Thank about you. the goal You are repeating. and all these things. So You are repeating. So gold, we all acknowledge that there is gold in South Sudan. there is, yeah. It's being bought by some traders. How they take it out, we do not know. عليكم الله ده تعليق بتاع النائب رئيس ها جنوبين ده تعليق بتاع النائب رئيس وده it tell a lot of things انا بخلي لكم شوفوا تعليق بتاع النائب رئيس we know جنوب السودان فيه ذهب وقاعدين يشيلوا لكن كيف بيشيلوا برا جنوب السودان أنا ما عارفين جوزيف كور قاعد يقول come on guys جو كلام ده مؤلم يا اخوانا كلام انا قرأت عن فوق ده كلام مؤلم جدا اتخيلوا يا جماعه منطقه غنيه بالذهب منطقه بتاع ايسترن اكواتوريا منطقه ده ما عندهم امبولانس تصدقوا اكبر منتج بتاع الذهب في جنوب السودان وزي ما سميته من ديبتي جبنا الذهب بيكون ماشي جولد فروم ساوث سودان ماشي للسعوديه عربيه وماشي ل AEU لكن الذهب ده to reflect on مواطنين بتاع ايسترن اكواتوريا ليه؟ سلفاكير ماسا بترول بتاع ناس ملوط ما في 2% ماشي للمواطنين بتاع ملوط بترول بتاع فاريان ما في 2% ماشي لفاريان وانا اجيب لكم في الحلقه الجايه انا اجيب لكم البرزنتيشن بتاع رئيس الاداريه بتاع الروين بترول فيه 2% ماشي لبنتيو ليه الذهب اللي بيشيلوه من مناطق بتاع ايسترن اكواتوريا ليه 2% من الذهب ده ما ماشي للمواطنين لانه سلفاكيري ده سنكير حاجه موسف يا جماعه ده very sad and very painful هتسمعوا كلام بتاع لويس لوبان مدير لويس لوبان قاعد لانه قاعد ياكل مع الناس ديل وانا قلت لهم قبل الذهب ده شغال فوقه بيل بتاع سلفاكير and that while Dr. Riek Machar he don't know ونائب رئيس how you don't know وانت نائب رئيس how ما السعوديه والامارات وتركيا كيف نائب الرئيس الدوله ما عشان كده قبل كلام بتاع لانه في بعض الحاجات دكتور رياض مشار قال as a نائب رئيس is supposed to be ashamed of himself because how come انت vice president you don't know how the data being actually collected in Eastern Equatoria and you don't know and it's not being taxed and you don't know how it go outside South Sudan. And also you want to become still insisting, I'm a vice president بتاع جنوب السودان. For God's sake, for what? ده بنخلي لكم بعد شوية مداخلات. خليه يكمل كلامه نائب رئيس. That is why could tell me that it is going this and that in order to defend their own statement. Thank you. Thank you. We, in the Council of Ministers, we passed a resolution that the Ministry of Finance buy the gold that is in the hands of the civil population. So we should have shops for buying the gold off the hands of the civil population, and the Ministry of Finance can establish a refinery for gold, stamped, and then
be given to the central bank as our reserve. This resolution was passed since last year. But if the Minister of Finance was here, he could tell us how he's progressing in this matter. So there is definitely gold in the country. That's why I showed the map of the gold mines, artisan mining all over South Sudan. اتخيلوا يا جماعة ده كلام بتاع النائب رئيس قال هنا في مجلس الوزراء أجيزنا قانون ولا whatever resolution إنه أي ذهب في أيادي بتاع المواطنين الحكومة وزير المالية الشريو ليه أنت تجيز لأيادي بتاع المواطنين ما الذهب في إيسترن إكواتوريا في شركات شغالة عديل كده في الذهب في مايننج في جنوب السودان ليه أنت يا دكتور رياض مشار أنتوا ليه ما اتكلمتوا عن الكلام ده خلانا بخلي لكم للنقاش الجنوبين شفتوا ده نائب رئيس عشان كده مرات لو في حاجات كتير مرات كنا قاعدين نحاول نستثنى رياض مشار لكن انا من خلال متابعه بتاعي بتاع المؤتمر بتاع الحكام انا وصلت لقناعه رياض ده جزء من الفساد السلفاكير قاعد يعمل فوق ده وزي ما قال لو هو خايف لا ما خايف هو جزء من الفساد وكلام بتاع رينج انا بجيب لكم بعد شويه كلام بتاع الحاكم بتاع ليج ستيت ان يا دكتور رياض مشار you yourself you are not helping us and that مفروض لو رياض ما جزء من ما شريك مع السلفاكير في فساد مفروض يكون واقف مع الحكام he's supposed to help them وانتوا هتسمعوا تعليق بتاع كده جاس اصبر اسمعوا كلام دي خلي رياض خلي يجي في كلام بتاع دناي جاي هنا. Okay, party issues can be discussed at the political parties forum. Since some of you in the states have political parties forum, you can discuss those with the use of resources and all that. تخيل ده تعليق جبان جدا من دكتور رياض مشار تعليق جبان انا بقول لكم هنا ده تعليق جبان من زول جبان لانه انت يا رياض مشار يا تو بارتي ايشوز اللي نناقشوا مصوب بتاع الولايات والناس زادوا زي ما قبل شويه ميري ده زول بتاع ايو ميري قبل شويه لما نيجي قاعد يتكلم لما طرح الكلام ده فوق هناك في المؤتمر بتاع الحكام ليه؟ لانه في هيمنه بتاعت الاس بي ال ام اي جي في هيمنه اذا لما نجي في مؤتمر بتاع الحكام قدام جنوبين بيخلق ريفلكشن بيخلق ضغط لما تشيله انت زار رياض مشار ما قادر يتكلم في جوبا والما قادر يتحرك في جوبا والما قادر تطلع برا جنوب السودان انت ذاتك يا بتقوم تخطي حاجات ده ما انت زول شريك رياض مشار is not helping يا اخوانا because he is happy with his position being vice president وده المؤلم في ده كله رياض يعني حاجه موسف لدرجه انت تتعصب جدا والله very sad can be discussed there. Okay, if no other, then I should okay, Governor of Jonglei. يب اسمع ولا دناي وانا اجيب لكم بعض الحكام بس اسمعوا. Thank you so much for giving me the opportunity, Your Excellency. Your Excellency, on behalf of my colleagues. Yep, this young man, love you, man. This young man, يعني شاب ده يتكلم حاجات ومعهم حاكم بتاع شمار بغر غزال حتى الرين قبل لما ندخل انت والله you feel proud فعلا انه في ناس they can do something. خليك just listen. The governors and chief administrative area, I want to clear one thing, and I wish there is a representative from the National Minister of Finance here. The issue of block grant that keep on coming up. اسمعوا كويس الاستقبال بتاع الحكومه المركزيه على الولايات. اسمعوا كويس يا جنوبين الفساد القاعد يعملوا سلفاكير والوزراء بتاعهم القروش بتاع جنوب السودان ده كله في جوبا هنا ما في حاجه قاعد يمشي للولايات. You guys just listen to the governor. Listen to deny. اسمعوا بس. Every now and then. And it reminds me of saying that if you want to fail a general, send him to war with very few soldiers. That general will never do anything. The block grant that you keep hearing. كده شوفوا المثل ده بس. شوفوا المثل ده
من الجفرنر بتاع جونجلاي ستيت من ديناي. قال اذا قالوا في مثل بقول اذا انت داير تقتل الجنرال في جيش، جنرال ده رسلوا للحرب معه جنود بساط بعدد بسيط من الجنود، وفعلا جنرال مشى في الحرب مع جنود بساط انت هتقتله. معناه ديناي قاعد يقول شنو؟ يعني قدر يدي مثل انه انت يعني حكام الورسلوا الولايات ديل الحكومه دي قاعد تقتل فيهم. ليه؟ لان انت قاعد ترسلهم وما قاعد تدي معهم ريسورسز. اسمعوا الكلام ده، جاز ليسن تو هيم. عشان كده ما في تنميه في ولايات، عشان كده الجنوبي كلهم جعانين. And that while everybody moving out from the state to the capital city جوبا. ليه؟ لانه الحكومه الاتحاديه الناس اللي قاعد ياكلوا في الريسورسز بتاع جنوب السودان. listen. No, مالو كمان رجع ورا. Okay, Governor Jonglei. الناس دي كلها زعلانين. ده governor بتاع شمال بارغازال قبل شويه نزلوا. Thank you so much for giving me the opportunity, Your Excellency. Your Excellency, on behalf of my colleagues, the governors and chief administrative area, I want to clear one thing, and I wish there is a representative from the National Minister of Finance here. The issue of block grant that keep on coming up every now and then. And it reminds me of saying that if you want to fail a general, send him to war with very few soldiers. That general will never do anything. The block grant that you keep hearing, Your Excellency, it is only salary, the same salary that you receive, that everybody receives in our government. But because it is a salary of many people in the states, they name it block grant. And when they call it block grant, they name it in a way that it seemed to other people that it is a big lump sum of money sent to the states so that the state can go and prioritize how they how they use that money. That is just not true. In my state, for example, Jonglei State, my civil servants that are receiving this block grant is 14,000. And the money comes with each and every one's names. Nothing extra. 14,000. And we keep on hearing it that the state are giving block grants for them to go and prioritize how to spend it, where to spend it, when to spend it. This is just not true. And I would recommend to the National Minister of Finance to reward this block grant, to call it salary, so that is the same way you call it here in Juba. Because here in Juba it's called salary, it's not called block grant. It should be block grants. And I think it was block grant before these financial difficulties that we are in as a country. But now we should not continue referring to that name that has nothing in it. It's just only salary. So if you're giving salary of 10 people and every one of them knows how much salary they're getting a month, how do you carry out development? How do you carry out security? Do you cut their salary? Do you take their salary and use it, in other priorities? No. So the National Minister of Finance should tell us exactly that this name block grant is nothing called block grant. It's just only salary. Thank you. So we also said that most of their money that's supposed to go to the state, like chapter 2 or chapter 3, the one that should go for security, development, all that are not there. We're only getting salary. So from today, why don't we call it salary to the states? Thank you. يا جماعة انتوا استمعتوا للنقطة ده بالذات لأنه في ناس كتير accusing إنه الحكام ده بياكلوا قروش، والأهمية بتاعت المؤتمر ده إنه وضح حاجات كتير. لأنه أنا قاعد ألاحظ حتى في ناس قاعدين يقولوا يا ناس انتوا سميتوا من ديناي إنه يا جماعة ما في قروش قاعد يمشي لولايات، ما في قروش قاعد يمشي لولايات. القروش اللي بمشي لولايات ده قروش
بتاع يعني ده بس ده سالري. قروش بتاع security قروش بتاع development زي ما انتم سميتوا هسه ما في قروش ده بيمشي للستيت. النقطه ده يكون واضح لكم عشان ناس كثيرين قاعدين يفتكروا انه حكام بتاع الولايات قاعدين يمارسوا فساد. نمشي للنقطه ثانيه انا ما اقدر اجرى. Population of the state, what is it? Population of my state, we did not capture here, but I can get it to you. Okay, It is go ahead. up there, seeing we are the biggest states. Your Excellency, states and probably the entire government, we are hearing financial reforms and other reforms, but we're not hearing justice reforms. We have a broken justice system that need to be reformed. And this is something that our citizens are facing it. And Your Excellency, I can give you example in this context because I feel that in order for us to move forward as a country, we must move together, not only some ahead and some behind. As we speak today, we have a justice system that only, if you have a case in court, you can only survive or win the case, only you have two things. Number one is you have to have a politician at the top that will bulldoze the case, or you have a lot of money that you can use to bribe all the judges. يا جماعه قبل ما نمشي قدام ده نقطه مهم جدا جدا. ده governor القاعد يقول الكلام ده هسه ده governor واكيوزيشن ده ما جاء من ديناي براو. يعني قالوا السيستم بتاع القضايا في جنوب السودان عشان انت بس تمشي محكمه. وانتبهوا للكلام ده الجنوبيين عشان كده قاعدين نقول لكم كمعارضه ما في دوله يا جماعه. وشوفوا الرياكشن بتاع مايكل ماكوي برضه قاعد طريقه مايكل ماكوي بيكوز مايكل ماكوي جزء من المؤسسات الفاسده ولذلك مايكل ماكوي يدافع عن هذه المؤسسات بكل شراسه بكل شراسه. ديناي قاعد يقول يا جماعه اذا عندك كيس في المحكمه للناس بتعربي عشان تفوز في القضيه بتاعك ده لو عندك قضيه قال عندك حالتين. يا انت ما انت عندك يكون عندك زول كبير سياسي كبير فوق هناك عشان ياثر على القضيه او يكون عندك كميه من قروش عشان تشتري قاضي خليه واصل. ده جنوب السودان ومعظم الحكام اتفقوا معه في الحته ده. Just let listen. It's the only way you can win a case in our country. Imagine what is the populations of politicians from the top all the way down. If you look at the population of South Sudan, what percentage is the population, is the number of politicians? There are so many of our citizens that do not have money to fight their case in court or do not have any relative in government that they can go to go and help them win the case. So those people that are out in the court and they're feeling the pain of our justice system not being reformed. I think it needs to be reformed. You heard it from some of my colleagues calling Attorney General to be sent to the state, but it needs, the reform needs to start from the center so that it can go down. Your Excellency, you also heard it in the issue of land. As we speak now, I'm sure you're aware of it, land issues become so deadly. You will have a land, somebody come with the army and just displace you. When you're trying to go in court, the case will be bulldozed in favor of the person who had the biggest power. Some of our citizens across the country lose their lands. We have also some of land practices that also need a clear justice system where at some point you can buy a land from somebody. Later on, you realize that that land has been sold to 5, 6 different people. And so when you go to court, you find yourself sitting with other different people claiming the same land that you have purchased. And without a clear justice system in our country, there's no reason you can resolve that. It's no way. That's why now people will resort to violence in our nation capital, not only the states. And I'm sure every one of us have some experience in that. So we need a justice reform in our country.
On top of that, we are calling investors to come to our country. When the investors go to any area in the world, the first thing they look at that if I go there, invest my money, if I lose it, is there a justice system that will make sure that I get my money in court? They will not get it here. So we need to do that in order for us to attract investors. We keep on talking about it, that we need investors to come to South Sudan. But the investors are looking at this, that this is also part of the problem. Well done. So we need to compete with other neighboring countries with our justice system. When it compared with the neighboring countries, we can be better off. And this is something that we can do, Your Excellency. Number two, Your Excellency, as you have seen most of the report, there is no one single state, even the other states that have not presented yet, that will not come and report achievement that the UN have done for us. And now when we engage with the UN, even yourself, you engage with the UN as well, the donors country who are donating money into UN organization would say that they don't trust us. Now we reach to the point where even if we ask loan from IMF and World Bank, they will say that they don't trust us to give us cash to our government. Then they will go and say, okay, we have to do it through the population. But the population without their government, I don't think those services will work so well. And in that case, why don't we work on restoring that trust that we have lost? This is not one person's making, all are making, all of us. I don't hear much of that we need to do something about the trust that we have lost so that we join the rest of the world. Now we are hearing the developing country sometimes got grants from bigger financial institutions. Those developing countries, South Sudan is not one of them, because we are cut off. Any assistance that comes to us is giving to aid organization so that they will come and use it in the way that they want. They will go to this community, carry out their own assessment, do it their own way. And now we sit and say, well, it should be done this way. We don't have any say to that. This is what I think. Your Excellency, I think this should be treated with urgency so that we can get back our credibility. Number three, Your Excellency, is the implementation of the peace agreement. I've been lucky enough to be part of the negotiation from the start in Addis all the way to the end. And so when I sit in my state and read the peace agreement and remember the days of those negotiations when this agreement was negotiated, sometimes I find ourselves, we will get out of the peace agreement, we come back in, we get out again, we come back. This is how we are implementing the peace agreement. And also on top of that, we have two things concurrently. We have the agreement and our laws. You find some of the areas, our laws advance the peace agreement, and you find some of the areas, agreement advance our laws. That's why I think there is a need for clarity on how do we go about it. And it gets so painful in the states, because in the states, we are definitely a coordination of the central government. As all the governors might say, when we sit there with all the party, with all of us together, a moment something goes wrong, somebody will just say, oh, I have to report it to my party as my party to decide this. But I don't think that there is one party among our political parties that can say that all our members are very good people, completely all of them, and there's not even one of them that can make a mistake. I don't think there's any party that can raise a hand and say all our members are all good people. There are some people that make mistakes. And so in the agreement, what does it say? That when somebody make a mistake and then party blindly support that person who make a mistake and then now put on hold the progress of the state. What do the governor do? And what does the agreement say about that? This thing, we're not discussing them. Often what we get is that a national minister would calling somebody, telling them that, no, you do it. This is what the party say. This is what the party wants. And tomorrow when there is
problem with the state is the governor to ask, governor, you didn't do this, you didn't do this. But all of a sudden, we forget that you keep the state government leadership hostage that until when is said and decided in Juba. But the agreement Check test. So the agreement, Your Excellency, even talk about how we can solve those disputes. That when something happened in the states, the governor will have to report it to the party where that individual come from. And from there, the party will have to come up with what should be a resolution to whatever that is, whatever issue that is. But now, we're not doing that. We're bypassing that. And all of a sudden, we're not framing the blame in the way that we said, okay, yes, we said that it has to be done that way. So even if it goes that way, there's nobody to blame. We're not saying that. So I think there is a need for us to look at how we implement our peace agreement in regard to how it's being implemented there in the States and also how it's being implemented here, because there are two different ways. The implementation here in Juba with the national government is now being different than the implementation in the States, because everybody here from the national government is a supervisor in the state, but the state has no role to report what happened in the state to the central government. So I think we need to look at that. Also, another one, number 5, is environmental protection. Your Excellency, you come from Unity State. The picture that was displayed by Chief Administrator of Ruweng Administrative Area should not continue happening in our country. This has been, we have seen it on social media throughout, on daily basis. Those pictures should stop, because we are drilling this oil for our people to serve life, to build our country. And a country without people wouldn't be a country. I think we should always put the life of our people first. And so this environmental protection should be made a directorate that should actually look into how the oil is being drilled and how the waste is being dumped. Because, Your Excellency, the water that are around the oil producing areas are all contaminated from the ground and even when it comes out. So our people are drinking it on daily basis. Whether you use a borehole or you use any form of water, if it's not a treated water, our population are drinking it. I'm talking this because Jonglei State soon will be drilling oil. We have one of the block was just explored and the contract was given to one of the oil company. And this is my requirement, has been is and it still is going to be my requirement, that if there is no proper protection of our people, then we're going to have something to talk about there. The other issue, Your Excellency, is a retirement. In our country, it's also done now. There's no retirements. I think the only retirement is when you die. I do understand that it might be because of the resources that we do not enough, but a decision can be made. As a country, we can do that. It was reported day before yesterday by the Deputy Governor of Eastern Equatoria that you go to some offices, you find somebody who cannot perform anything because of old age. They're not the one to be blamed. But they're there because there's no path to retirement. Nobody can say that, okay, I'm going for retirement. All we hear is that some of the people have not been giving their dues. But I think a decision can be made. If a decision is made, then this can be done. I think these issues, Your Excellency, deserve a national attention, the state attention, the stakeholders' attention, so that we put our country in a path forward. We're saying this not challenges. This is because we have the responsibility of making sure that the South Sudan move forward instead of moving backwards. Thank you so much, everybody.
Thank you so much. أنا داير أقول شنو because of time لأنا داير أدي فرص للناس. أنا ما أعمل تعليق، أنا عندي كم صوت كده قصير داير نشغلهم، وبعد ذاك أنا بفتح فرص للناس ونحن نمشي نفتح فرص للناس. وفي جزء موضوع بتاع التعليق، في تعليق مهم جدا بتاع جوفرنر عادل اللي هو لما عمل تعليق لكلام اللي قاله مكوي وسكرتير بتاع مكتب الرئيس انه في مناطق بتاعنا they are dispute areas. Governor Adil made a very important interjection yesterday, which he was saying is very sad and very unfortunate when the government officials they are themselves calling their country, their areas, disputed areas. So الكلام ده أنا نمشي له، لكن لو ما الليلة نمشي في لأنه في حلقة part 2 هيجي تاني، وبart 2 أنا أقدم فوقه presentation بتاع وزير الداخلية very important presentation وpresentation بتاع مارسيليا which actually in regard to implementation of the peace agreement which is not implemented. لازم كلام ده تسمعوه براكم وتسمعوا له وتشوفوا هنا ده شعب بتاع جنوب السودان then we'll talk. So let me الليلة أجاد القصيرة أما these two big presentation we push it ahead في الحلقة الجاية وأننا ندي فرصة فيه لأنه ده مهم جدا للنقاش. خلينا نسمع الفيديو ده. شكرا نائب الأول. إضافة للجudiciary they were accusing state authorities by beating arrest. This is a serious accusations. القاعد يتكلم ده يا جماعة ده ring I think is it ring جنفيل ولا something like تقريبا ليك state governor. أسمع ولا التعليق بتاعه ده. And I need more clarification on this matter. Another issue, Comrade Vice President, is about budget. Something is missing between the Minister of Finance, the presidency, and the states. أنا بقول كده ليه؟ Simply, ما في حكومة ممكن يشتغل بدون ميزانية. We prepared our budgets as state government. ونجيب الوزارة ونبمشي. They ended up a ceiling. I don't understand word ceiling. وفي presentation اللي أنا عملته we are still operating on austerity budget. نجي للleg states. We prepared budget for the last 2 years. And even في مجلس بتاعنا we were summoned أنا مع Governor Aleu, the former governor بتاع Warabi states, to defend our budget. The 2022-23, we managed to push our budget. Unfortunately, it ended up a ceiling to Wazara Malia. Ceiling, Comrade Vice President, is our disease. State budgets, my machine. This year, Bardo, we made our budget 2023-2024. We processed budget in local government, Yamshil Economic Cluster, Yamshil Council of Ministers. We pass it to Majlis, and it is passed. But it is not considered by the National Assembly, maybe, or the Ministry of Finance, maybe. Now, the presidency, the National Assembly, and even the Council of the States are not serious about the state budget. An argument with us for the last 2 forums. You are not helping. Exactly. It seems exactly يا جماعة ده كلام أنا قلته قبل. دكتور ياك مشار is not helping. أنا شخصيا أنا قلت قبل أنا تابعت the first forum, the second forum, the third forum. دكتور ياك مشار is not helping. It depending whatever Salva Kiir doing. I don't know for what. عشان كير يخليه يكون قاعد في منصب ده ربنا يعلم. وأنا بشكر الجوفرنر رينج
حتى لما قال الكلام ده وجرى نفس لانه زعلان لانه لو انت نزلت الفورم ده دكتور رياض مشار is not helping people of South Sudan. Apart from دكتور رياض is depending the corrupt regime is depending Salva Kiir والسياسات الما واضحه. Let us be clear. انا بشكر رين لانه البوينت ده انا لما قاعد اسمع مع نفسي انا زعلت جدا من رياض مشار. You see the way he is running يعني قاعد يدافع عن جهاد وبلخبط وبخفي covering حاجات دي كله. Now he supposed المفروض هو يكون اكثر زول is agreeing with the governor عشان يكسبهم هو ذاته. يكسبهم ليه؟ لانه ده غلط. انت زول المشروع بتاع الاصلاح. لكن he's covering ولما زول يتكلم يضغط زول ما تتكلم، لما الشيء وقت طالع برا كده بيحاول يسكتك عشان انت ما تقول راي بتاعك لانه راي ده قاعد يتكلم ضد الحكومه. خلي كلامكم الرين governor يكمل كلامه. Thank you governor. Also, the governance forum, still governance forum, it was one of the resolutions. In the state budgets are just minimum. It goes on the salary. It was resolved, it should be rectified. The governance forum at 6 Purdue, it is a resolution. And again, it is coming up. It is a national issue. If you could have seen the presentation with our national ministers, with our state governors, even some commissions. Mushkila is very serious, Comrade First Vice President. I would request, if possible, presidency should sit and decide on this issue. Shukran. Shukran lek. Thank you so much. رياض معلق فوق لانه كلامه ده كان كلام straight forward. He's just the only person he put it لرياض مشار. انا بشكره ليه؟ لانه really what Dr. رياض مشار is doing is indicating رياض مشار is part of the corruption الحاصل لبلده. Otherwise المؤتمر رأي زول انت عندك مخ قاعد دافع رياض مشار is not helping anyone but is keeping the corruption وسلفا كير to continue with the corrupt system بتاعه اللي شغال فوق ده. Let's move forward. بعدها أنا ماشي نفتح فرصة للناس للشعب بتاع جنوب السودان. الغرفة بتاع الليلة ده غرفتكم انتوا بتاع الجنوبين. Based on what you hear here, come up, talk about what you hear. We are free. نحن بنتكلم لعد قريب صباح. No problem. Northern بحر غزال. ده governor بتاع Northern بحر غزال وpresentation بتاع مدام وكومرد honorable أنجلينا تين يعني presentation مهم. وبتاع وزارة الزراعة وبتاع الصحة. لكن بتاع هونربل أنجلينا تين أنا بشكرها شديد. في موضوع بتاع أنجلينا ذكر الموضوع بتاع أنواع بتاع مريسة القاعد يقتل الناس كله في جنوب السودان. أنا نستمع للبرزنتيشن. I think لو أنتوا ما عندكم مشكلة نمشي ل4 ساعات ممكن نمشي otherwise أنا نجيب في 3 ساعات ونص وبعد ذلك نفتح فرص للناس. لو الناس دايرين نستمر تسمعوا برزنتيشن بتاع أنجلينا أنا ممكن نشغل البرزنتيشن بتاع هونربل أنجلينا وبعد ذلك بتاع مجلس الوزراء مارتن اللي بتاع التطبيق بتاع الاتفاقية نخليه للشو جو. لو أنتم موافقين ناس بتاع كلاب هاوس اكتبوا لي بعدها we can play the presentation بتاع أنجلينا. but أسمعوا تعليق بتاع governor بتاع Northern بحر غزال. Thank you, Your Excellency. My point is about the conditional transfer to the states. In Northern Bahr el Ghazal, the only line ministry that is getting the full salaries or transfer is the Ministry of Education. And I think it's the only ministry in all states, because the transfer to other line ministries like health, I think they just been sent a very little money for the primary health care, not
a full transfer. The same to the Ministry of Agriculture. They are only sending 17,000 SSP, not even 20,000. عليكم الله كان شوفوا كلام ده. عليكم الله شوفوا كير the way Salva Kiir dealing with our state. ولاية زي نورثern باري غزال. عشان كده أنا قاعد أشكر الحكام ديل. أنا بشكرهم ليه؟ لأنهم they were honest، كانوا صادقين جدا. طبعا حاكم بتاعنا على نيل ما جاء والنائب بتاعه ده ما did not interact وساكت. اوكي؟ وضع بتاعنا على نيل سيء جدا. قبل ناس روين داير يشيلوا جزء من المناطق بتاعنا على النيل they did not say anything. ربنا يرحمهم. Just forget about them now. خلينا نركز على حكام الشجعان اللي بيتكلموا بكل شجاعة. يتخيل يا جماعة، يتخيلوا وزارة الصحة في شمال بار غزال ما في حاجة بسيط. الوزارة الجروج بتاعه بينزل دايركت ده وزارة الصحة، وزارة التربية. وانا بشكر من هنا هونربل أود، وهونربل أود هي زولا بتقدر يشتغل. انا بعرف انه من كان وزير مكتب العمل مع الاندبندنت ويتكلم أود لما قال ينظم الشغل خدمة مدنية والشهادات. لو كير كان وقف معه أود ده كان صلحت الخدمة المدنية في جنوب السودان. كان الفيك سيرتيفيكت كله ده كان كله مشى دازبين. لكن طبعا سلفا كير بكام ويك وأود قدم الاستقالة ومشى. ناو الوزارة الوحيد في كل الجنوب كله اللي بياخذ الجروب بتاعه ده education. Thank you so much مدام أود. Let's continue. وزارة الري يا جماعة 17 ده كم يا جو؟ 17 يا جماعة $1 بكم في جوبا؟ 17 ده يتخيل 17,000 يا بيرسلوا له وزري في شمال بار غزال. God have mercy on South Sudan. You guys continue enjoying the presentation. To the Department of Water in the ministry. Imagine 17 يا أخي الناس اللي قالوا لي أنا ساكن الجوك ده كل زول فيه ده بس كل شهر $20 يا جماعة بتاع ده نرسله للناس وزارة الووتر في نوزل بار غزال. ده ممكن بكون كم يا جوك؟ ده بكون قريب ل 70,000 ولا بكون ده نظام بتاع سلفا كير. You guys have to hear this. عشان ما في زول تاني يجينا في كلاب هاوس هنا ده. We have our government. الناس اللي مداك لانه انتوا سلفا كير بيديكم قروش، بيجيكم نيويورك يديكم قروش. You guys doesn't have a shame وتشاغلوا فيما بيناتكم. لكن look at what going on the ground. ليه؟ لانه انتوا ابواق بتاع سلفا كير يديكم قروش عشان تيجي تشتموا في ناس ادوات، ناس عباس زريمان ولا جاوين، ناس مولانا تريزا تشتموا فينا في كلاب هاوس تسكلونا. عشان كده بديكم قروش. لكن وين it come in reality انه تعالوا كير بتاعكم ده بدي كم قروش للميزانيات للولايات. You guys listen from the governors بتاعتكم انتوا في جنوب السودان. Forget about us. Feel ashamed about yourself. وأسا في كلام دناي قالوا مبارك أنا بشغل لكم أسا ناس جونغولي. أنا I will play it. You guys will just wait to listen. عشان everybody need to shut up the nonsense and let be real. لما قاعد نتكلم كمعارضة عن التغيير is not because we دايرين نتكلم لا because we know what's going on في جنوب السودان. كلام اللي كنا بنقوله يا ده بس قاعد يثبتوا. كلام بقوله تريزا إدوارد إيمانويل يا قاعد يثبتوا أسا بس. Confirmation. Let's continue. People are talking about the transfer to other line ministries. I want to tell you that in our state, the Ministry of Agriculture, the state government is the one paying the salaries of the staff, Sure. not a national ministry. Yes. Although the Abyei rice scheme is under National Ministry of Agriculture. Yep. They are not paying anything to their staff there. لاحظتوا؟ شوفوا you guys look into this. Look لحكومة بتاعت الفاسدين اللي قاعد يدافع عنه في جوبا. والله أي زول معارضة قاعد في السوشيال ميديا ده be proud about yourself. Be proud about yourself. And people of South Sudan one day will remember. والقرب ديل تدافع عن الحرامية. You guys got nothing about a shame بس shame ده السمعة الكعبة دي بس والوسق والأفن ياو بتكون ماشي وراكم.
يتخيل حتى الوزارات الاتحاديه في ولايات ما قاعد يصرفون قروش. قروش ماشي وين؟ قروش ماشي في الجيب بتاع سلفاكير. Listen. Thank you, Comrade Tong. Thank you so much. So the issue of transfer to the state is not in place, Your Excellency. Another issue is the issue of states to connect their counties. Yes, we did it. Our state is the state headquarters is connected by with the counties, and also the states are contributing to the National Ministry of Road and Bridges, because we are providing the local material, aggregate, maram, sand. Okay, all these things. It is very big contribution from the states to the national ministry, to the national government. So it must also be reflected that the states are doing something to the national government. Lastly, أنا عايز أتكلم في موضوع معلش قالوا أنتوا قلتوا على المايك ما كويس، لكن أنا عايز أتكلم في ده شوية ساعتك because one time هسه اونربل تونغ هو قاعد يتكلم في موضوع بتاع مريسا اللي اسمه مايكل ماكوي، وانا اخر برزنتيشن I will play presentation بتاع اونربل انجلينا وزير الداخليه، والباقي ده كله بنخليه في الحلقه الجايه. لكن بس عندي two small كده I want to play them. Then the last one البرزنتيشن بتاع انجلينا تاني. even اونربل انجلينا هي كان رفضت يسمي يكتب مايكل ماكوي ده، لكن تونغ قال الاسم بتاع مريسا ده. تعال اسمع الارجيومنت اللي حصل بين رياض مشار وبين تونغ بالموضوع بتاع مريسا. عشان كده قبل الكلام بتاع الرين ده انه دكتور رياض مشار is not helping. That is true. دكتور رياض مشار is not helping at all. Just you guys listen. خليه يتكلم. listen. انا I don't want to say anything. Judgment انا بخلي لكم ناس بتيجي تدخلوا بعدين. Just you guys listen. أنا دخلت معاك في مشكلة بتاعت إنه أنا رفضت ودخل في مشكله مع دكتور رياض مشار في تليفون. الجفرنر بتاع نوزن بار غزال اختلف مع رياض مشار كنائب رئيس في التليفون، لانه الجفرنر في مريسا اللي اسمه مايكل ماكوي ده قاعد يقتل ناس في اويل هناك وناس شباب صغار في الشوارع، والرياض قاعد يقول لا، قال انت قال ده نقضي لقانون، قال طالما ناس المواصفات اجازوا الكلام ده خليه انت ما توقفه، انت ضد القانون. تونغ قال لا، ما في كلام زي الرياض، المريسا ده انا بوقفه لانه مريسا ده بيعملوا غلط. كمان عشان تسمعوا كلام اللي بقوله هونربل انجلينا بعد شويه، انجلينا she will back up كلام بتاع تونغ في برزنتيشن بتاعه بعدين. You guys listen. ما نخلي مريسا يشربوا في ولايه. انا بيت وانت قلت لي ده قرار بتاع الوزير، قلت له لا انا ما بنفذه الا تكتب ورقه تقول انا حكمت الناس شمال بحر غزال باعدام. انت سيد نائب الاول. بيكوز مريسا بيقولوا ما يمكن مكوي ده صعب جدا. قتل كم في الولايه بتاعي. عشان كده منعناه رسمي في الولايه، منعناه رسمي. الزول اللي بنلقاه التاجر اللي بيجيبه بنقبضه، بنحكمه السنه، وبنصادر المريسا ده ونحرقه. انا يدور لو كنت في محله ده انا بعمل الكلام ده. I will do it. شفت انا لو كنت في محلي يدور ده انا قاعد محل بتاع الجفرنر بتاع نوزن بار غزال I will do the same way he is doing it now. واللي يحصل خليه يحكموا ناس بتاع ولايه بتاعي كلهم باعدام. كلام فارغ. ده قرار بتاعنا منه في ولايه. انتوا يعني انا ما اعرف بتقولوا يعني في ستيت ما بكون عندنا قوانين، حتى ناس بتاع مونسيباليتيز عندهم قوانين برضه يا جماعه عشان الشغل يمشي. يب. فيبقى ده اسمه استارجن، ما اسمه مايكل ماكوي. عشان كده يوم ما قاعد تقول لي ده مايكل ماكوي، انا قلت لك لا ده ما مايكل ماكوي، اسمه استارجن.
فاستار جنده حقه يوقفوه. المريض اسمه ستار جن وما يكلمه كويس. لكن لانه مريض اللي بقتله بخليك تكون درويش. انجلينا قال الكلام ده بعدين. انجلينا قال مجرد ما اخذت الشوط الاول ده الان الاتجاه اليمين طوال بجر. هتسمع كلام البرزنتيشن بتاع هونربل انجلينا بعد شويه. خليه يتكلم. في الولايات لانه دمر شباب صغار وانتهى من نسوان وانتهى من رجال عجائز كبار. بتلقى مستشفى مليان بالناس اللي بيشربوا اي اس مستار جنده وانتوا قاعد تقولوا ما يكلموا كويس. فالكلام ده هنا في ولايات بتاع في الولايه بتاعتي عملنا قرار في مجلس الوزراء وفي لجنه الامن ومنعناه. شكرا جزيلا. يا اخي انت راجل يا زول هوي. والله ارجل منك ما في. ايه رايك؟ في تعليق بتاع رياض مشاريع الشغل لكم لكن ما الليله. لكن والله انت ده نو اسمه زول تم منو يو جاي تزور راجل عديل كده. ارجل منك ما في. ارجل منك ما في. تب كلام فارغ ساكت. كلام فارغ. انتوا تقتلوا في يال ناس ويالكم قاعدين في يوغندا وقاعدين كينيا. ناس قاعد يتكلموا كناس رياض مشار. رياض مشار في يال قاعدين في بانتيو. يال قاعدين ما دي يال ناس يال قاعدين يموتوا. تونغا كين تونغا كين غور يا اخي راجل والله. وكل الحكام التانيين عملوا زي ده. وليصل خليه يصل. لانه ده تدمير بتاع المدن اذا كان يال صغار قاعد يموتوا زي ما قالوا قالوا قاعدين في مستشفى. يال صغار نسوان خربوا بيو خربانات. رجال كبار قاعدين عجائز راكنين المستشفيات. وات ايلس؟ مريض ده يخلوه كيف؟ يخلوه كيف يا جماعه؟ انجلينا تين قال المريض ده رفضوه من يوغندا ورفضوه في كينيا وبسناه في جوبا. هتسمع كلامك بعد شويه من كلام بتاع اونربل انجلينا. مريض ده قال بسناه في جوبا. قال يوغندا ناس يوغندا رفضوه قفلوه ممنوع في كينيا. ويجي رياض مشاري يقول يا اخي ما يوقفوه في شمال بحر غزال. كلام فارغ ساكت. Thank you so much, Your Excellency, for the opportunity you've given me. Yesterday, I was, my states and Western Equatoria was mentioned by one of the speaker. I think it was the Speaker of Council of State. We said that Jonglei State diverted the money for education to security. I want to respond to it yesterday, but I did not get a chance today. I want to respond to this. In short, we do not do that at all. There was a meeting that we did in 2021 that called all the governors plus the 3 administrative areas, together with the president and together with the National Minister of General Education, where it was decided that the funds for education will go directly to the account of the Minister of Education of all the 10 states plus the administrative area. Up to date is still going that way. The work of the governors plus the 3 administrative area is only to oversight and see exactly what is going on there. The Minister of Education from all the 10 state plus administrative area report directly to the National Minister of General Education about how the fund is used and all that. And that report, they will just give it to us for us to have the same understanding. That's how the Ministry of Education is going. There is also one thing that might bring some confusion. In Jonglei State, being the biggest state, we have no road at all. We have this road that goes from Juba to Bor. But from our counties, we have no road to access them. We decided that we have to use some portions of our local collections, that we have to use it for security response. Because we know very well, all the 10 states plus administrative area, if we call the central government for security emergencies, the response will never come. And Your Excellency, if I can give you one good example. This morning, the reason I came late yesterday in one of my counties. أنا دايركم تسمعوا كلام بتاع الجوفرنر ده كويس. كلام حاجة حصل أول امبارح في جنجولي. You guys listen carefully. You guys عشان الناس اللي بكذبوا ما في حكومة في جنوب. But you guys listen. In your own county, there was incident that happens around 5 p.m.
just while we were here. There was a lady who cheated on her husband. The husband discovered that incident was going on. He went and killed the guy whom the lady was cheating on, who the lady cheating with. So the family of the deceased now came in big number, want to fight with the family of the guy who killed the other person. So while we were leaving here last night, our county was trying to split into two in a big blown war because our civilians are carrying guns. So what do the governor have to do? We have to respond as soon as we can. And because we could not reach our states with the road, we could not reach our county with the road, what we have to do, we have to get a charter flight to get people there who can talk to two sides until we get to the bottom of who is the perpetrator in this case. Your Excellency, imagine if I call the National Minister of Finance this morning that I need a charter flight to go to my county, this will not happen. ده نقطة مهم جدا يا جماعة. All of us, we should feel ashamed about this situation. حاجة موسف ده جنوب السودان بتاع السلفاكير. كده شوفوا للناس بتاع العربي الإكزامبل هسه أنا لازم أقول الكلام للناس التانيين عشان يسمعوا كلام اللي قالوا الكفن هسه بتاع جنجوليه. أول امبارح قلنا من قالوا تعليم من الاجتماع بميسا في مشكلة حصل بميسا في نيرول كاونتي في جنجوليه ستيت. حصل شنو؟ في واحد اكتشف انه مرته نقوله يا ترى عشان يكون كلام كده جميل شويه كده. المهم انا عشان ما انا ما ادري عشان اكون بري هاش. في واحد اكتشف انه مرته قاعد يخونه مع راجل ثاني. اسمعوا الكلام ده كويس. واحد اكتشف مرته قاعد يخونه مع راجل ثاني. ولسه هم قاعدين في خيانه، شغالين في خيانه. ده زول ده اكتشف الحاجه ده، وقام الزول ده مشى في رول ولا نيرول كاونتي في جنجوليه ستيت، مشى البيت قام قتل الزول اللي قاعد يخون مع مرته ده، خانه قتل الزول ده. الكلام ده اول امبارح. So what happened؟ الناس بتاعت اهل الزول اللي قتلوه ده، المشى قاعد يخون مع الزول ثاني ده، قتلوه. طبعا الزول اللي مشى قتله. اهله لما سمعوا انه ولدهم ده قتلوه شالوا سلاح وجايين عشان يشاكلوا مع ناس الثانيين ديل، مع الناس اللي قتلوا مع الراجل المرة كان قاعد يخون وكده. governor قال وما نام. طبعا what happened؟ لانه ما في طريق وما في بوليس هناك، لازم يفتشوا طياره شارتر فلايت عشان الطياره ده يمشي جنجوليه، ولا في جنجوليه لا ينزل بالليل ويشيل الديليجيشن بتاع الحكومه ويمشي للكاونتي بتاع اورول كاونتي ده، يمشي يقعدوا مع نازل عشان يتكلموا معهم ويشيلوا عشان يجيبوا ده منو ياو بالذات الزول القتل الزول اللي كان نايم مع مرته ده، ويشيلوا الزول ده بعدها عشان يجي يعملوا اجراءات ويخلوا المجتمعين ديل الناس ما يقتلوا نفسهم. الجفرنر قاعد يقول لنا شنو؟ قال شوف لو انا كان هو انتظر لوزير الماليه صباح يقول له تعال هنا دايرين طياره عشان نمشي ننقص الحاله ده، ما كان بيحصل. ده وضع بتاع جنوب السودان. كده let continue listening. Thank you Denai. انا ما اترجم حاجه ثانيه. النقطه دي مهم جدا for us to know الوضع بتاع جنوب السودان ده كيف، والحكومه المركزيه شغال كيف مع التاني ستيت مع ولايات. That's why we decided that we have to use our local collection to make sure that we enhance the security of our citizens. We did that. I gave that order. And that order was used that it is a directive by the governor to use the money for security. That's why that came about. It was just a confusion. And that's why we were saying that there should be a clear communication between the central government and the state government. That always goes out from opponents of any governor. Opponent will take out this information and sell it out to the central government in Juba, and then somebody will pick it up in Juba. Wow. Okay, that's why we said let us clear communication. Let's have that clear communication. Your Excellency, as you have heard now, the state are complaining of no funding. The national ministries are also complaining of no funding.
The securities are also complaining of no funding. And yet, yesterday you were being told that the state are being given conditional grants. In one of the ministers, animal, livestock, and fishery. In my state, it's only getting 55,000 SSP. Wow. And that's what is called conditional grant. Wow. That 55,000 SSP, which is less than $5. And then you tell me to make a difference with 55,000 SSP. That's what is called conditional grant by the National Minister of Finance. So you're actually, my question goes to the National Minister of Finance. The entire government of South Sudan is complaining of no funding, no money. No, you have seen it from the presentation of the Minister of Health, the presentation of the Minister of Agriculture, that they're getting only 2%, 1%. Security also complaining there's no funding. So where is money going? Can the Minister of Finance tell us? And let me remind you, you told us that the state should talk about their budget. Can the Minister of Finance tell us the budget of the nation? Where the oil money goes, where the non-oil money goes, so that we see exactly our money is going to this. And then we can, convince our population so that we come to understanding on how we use our finances. Thank you, Your Excellency. Yes, Salam. Thank you so much. Yes, Salam. The Kalam. For governors. Deputy Governor of Eastern Equatoria. Yeah. Mary. Thank you very much for the chances that is being given. I'm not going to explain about the gold again. And again, I don't want to upset people who know about the game. So yesterday, the Honorable Governor actually explained the issue of the gold, how we don't know how it is being utilized. All we know is the licenses are processed in Juba and people fly to the destination where the gold is without the notice of the state. So that is the catch-22 of what the goal is. And it is the very reason I was saying I was not going to answer any question about the goal. It is the national government that knows where the goal is, because some of the big fish, as they say, they have a hand in the gold area, and they are so powerful that nobody can tamper with them. However, that was not my... Lenas El Garifi Kalaba, those are asking question. The speaker is a deputy governor of Eastern Equatoria, Mary Anamawari Mutani Munu, but this is a strong woman. I think she is Latuka or whatever. But this woman is speaker. This woman need to be appreciated. Sir Mary, thank you so much. Tagiyan, Mara Tagiyan, my father. Just you guys listen to her. Intention of standing up. I'm standing up. My comments goes to the Minister of Information, Technology, and all these things. It was until I went to Kadiangor, that is in Capueta East, and then Lopet, that I realized that some people concoct their population in order to get the service. What I saw in those rural part of East, Capueta East, a big population of GA people. And they asked me, Honorable, why are you not bringing the network tower here? Because we also want to move with our mobiles, listening to our songs, our bull songs here and there. It is not true that there is no population in such areas. What these people of the network need to do is to do their own assessment so that they know where there is a population and where there is a concordment of the population. It will help. Because you don't sit in Juba here and say, wallahi, mafi nas fi Timor, mafi nas fi GA, mafi nas fi Lopet, mafi nas fi Yangor. It is not true. When the issues happen there or insecurity, it takes time for the state to know. Somebody have to travel from there to Capueta, which it takes 2 days because of the road problem, to come and report the crime. And in order for us to also respond, it takes time. So I will appeal to the Minister of Communication to strike a deal
that they need to go for assessment of the population, not to listen in Juba here and say there is no population there. So, number two, I want to concur with what the governor of Jonglei said. And I said it in my presentation, that it is not actually on when you wake up every morning and you are told, Mafi Gurush. How do you even expect the governors or some of us to make a plan when the song is just Mafi Gurush? And you expect the governors or administrators to actually perform miracles. Thank you, the person who presented the health situation in our country. It is actually very shameful. And sometimes when you talk to these partners, they just look at you like you're just a fool, just talking. What are you doing as the government for this health situation? Because we are laying back and thinking, oh, these partners will do us favor by providing all these things. And we're only showing ourselves that kind of a situation that I can't say it because it is public here. What is the problem of finance in this country? Thank you, Deny, for asking. Where is actually the money going? And we know it. Or we'll also be called rebels because you are talking against the government. Yep. So. Our people are barely even respecting us. Some of us actually walk like a small cat moving around because everybody is saying now these people, they have come, what is going on? Now we have a population going 6 months without salaries. What is all this? Even slaves. There is a comment. There is a comment, not a question. Shoot a dictatorial Masharker. Where does the money? It is shoot to dictatorial. Shoot to Riak. Del Hajad al Gibel. And I agree with Ring. Dictatorial Mashar is not helping. Lanu Riak is good with him being a vice president. Ugadia Kulu Salvakir Badiu Grush is happy. Dictatorial Bemshi Wasil Salvakir Lamatar. Biafdol is eating money. Dictatorial Mashar is okay. Look at this. As a Mary, but my Khali will come in Kalam. Khali coming. Can you go Kalamu? Like him, is struck him. Listen. You know, listen. That is very good. Very good. Okay. I just want to reinforce what it is being said. We want answers. We cannot be pushed here and there to perform when answers are not being given. Thank you. Yeah. Thank you. Yes, salam, yeah. Shoot to Riak Mashar is good, form with our governors exposing anyone. Let him be exposed. Because he's happy with being vice president. Makirgada di ugadi yakul mind mushkila. والميري ذاته عضو في تخيلوا شوفوا تناقض يا جماعه. You look شفتوا المشكله وين؟ ميري ده قاعد يتكلم ده deputy governor بتاع الايسترن اكواتوريا ده she is from Australia Mayo. Thank you so much, comrade Mary. Thank you. God bless you. Well done. Well done. فجوك بني كوب زي ما قاعد يقول على شلوك قالوا مال قالوا ما اعرف سما ولا جنه ولا وين الناس ما قاعد يتكلموا فوقه. Thank you. قربنا. We are almost. Now, do we answer the questions? It's مشكلة. It's أزمة. Musif. Sarah, San is up. Governor Sarah, yes. It would be good if you people ask direct questions rather than commenting. Okay, thank you, Your Excellency, and good morning, everyone. شوفوا ديكتاتورية بتاع رياض مشار قالوا الجفرنر ديلز ما هي جفرنرز لما تجوا اسالوا كويشن ما تعمل كومنت ما يعملوا كومنت كيف؟ انتوا وديتوا ولايات ناس عايشين مشاكل عندهم مشاكل they need to be addressed. لكن لوك الزول قال الباب نزار ده ما يصير لما يجي ده رياض مشار. وزي ما قال اسال جوزيف كور اسال سؤال لمنو سؤال لمنو ليه اسال سؤال لمنو جفرنر ذاته وده ناس قاعد يمثلوا الشعب بتاع جنوب السودان. Let them talk عشان حكومة في جوبا to understand what going on exactly. لكن because رياض مشار وما داير الناس ده يتكلم
Riek Machar Nas يتكلم ليه؟ لأنه is defending his boss. Why? Because they are eating together. Very sad. Very sad indeed. I have 2 points. One question is related للناس في كلاب هاوس الناس قاعد يتكلم ده governor Sarah, governor of Western Bahar Ghazal. She's the one talking now. to the finance. I'm not going to add more, but why don't we have anyone from the Minister of Finance to come and respond to our questions? We have the committees are in the states, they have their boxes there, and no salary is being paid because the money is not enough. And we were promised by the Minister of Finance that they are going to top up. But so far, there is no answer, and there's no one from the Minister of Finance. So we want answers to that question. يا سلام عليك يا سارة. وده كلام رياض مشار ما داير يسمعه. رياض مشار داير يسكت الناس. وسارة ده برضه من آيو. Very good. Very good, comrade. أيوة. Very good, comrade Sarah. Thank you. And we also have our ministers of finance here. I would also like to request if we can give a chance to the ministers to say something, because they are the technical people and they know the details. So my question is, where are they? And we need answers to our questions. The other point is with regard to security matters. From the presentation of the Minister of Interior yesterday, and from the appeal to the governors that we should do something. We have been doing and we are tired. Yesterday I said Western Bahar Ghazal is one of the most stable states, and I still believe that. However, there's been skirmishes going between the Apu community from Warab and the Abyei community from Western Bahar Ghazal. And I see my colleague, the governor of Warab, is not here because he's attending to his communities. Because yesterday at 4 a.m., yesterday, not today, because we were here yesterday, the whole day we were on phone calls. There was attack on an area where 9 people were killed. And it was between the 2 communities. And so there has been rising tension overnight. Everyone was afraid because there might be retaliation or revenge. And our hands are really tied. We don't have enough to support this. So what is the role of the ministries of defense, Ministry of Interior? Because we really can't afford, and we have been doing so much. We have deployed joint forces and they can't do anything because there's no fuel, there's no food. Otherwise, whatever happened yesterday, they could have, if they have proper directions, which has to come from the top here. What should they do? Just sitting there at the borders and cannot even disperse this youth as they assume are the ones attacking. So what are the directives from the national government on the national ministries responsible for security in that matter? And we are not going to, we don't have enough. We are really struggling to manage these security issues. We need your support, please. Thank you. Yeah, thank you. Yeah. Thank you. Thank you, Governor Sarah. Thank you. They are ممثلين بتاع الشعب بتاع جنوب السودان بيتكلموا بكل الحرية. المساعدين بتاع الدكتاتورية, they are trying to respond to silence them. This is what Riek Machar is doing on behalf of Salva Kiir Mayardit. But thank you, governors. Thank you, Sarah. Among the governors? No, the rest will speak later. Now let's answer questions. We start with Honorable Michael Makwe. ICT. Thank you very much, Your Excellency. And I appreciate my colleagues, the governors, and the rest of my colleagues who have asked questions. And they have every right to ask questions so that they are given more clarification on some of the issues that are happened. The first question was, where is the radio in South Sudan?
Yes, radio is here in Juba. I say radio is here in Juba because if you were to follow my presentation, I said we will expand so that we can reach everybody in South Sudan. The radio we have now here in Juba, what we call South Sudan radio, is an FM radio. It is not the old radio which we left when we went to the bush. When we went to the bush, the radio which was operational was shortwave. Shortwave radio was operating, and when we went to war, the Jalaba came and collected the radio and took it to Khartoum. So there was nothing. When we came here, we had to start with an FM radio. And an FM radio needs boosters. This is why you can hear Mariah FM. This is why you can hear iRadio, because they have the means and they have the boosters all over South Sudan. This is why they are here. And this is what we are struggling to do. We want to do the same so that SSBC or South Sudan radio can be heard all over South Sudan. Not that only, even the TV. The TV is being enjoyed by the privileged, because it's not everybody who has TV in his place. Nobody has a TV set in his house. Very few. And these are the few who are privileged. But we want to that the TV could be in every house and everywhere. Even if it is not in every house, it must be seen in the house of the neighbor. This is what we are after, and this is what we are trying to do. So, yes, you are right to ask me as to where is SSTV, where is the radio. The radio is now operating in Juba here, and we are expanding it. And you know, as I said earlier, why are we unable to extend it to the other parts of South Sudan as of now? We had started earlier, we had started a radio and a TV station in Malakal, but was destroyed during the war. It is no longer there, it is completely erased. So we are starting from nowhere. For the radio and TV in WOW, it is operational but very weak, and I'm sure it is no longer working now. So all that we need is funding so that we can do all this. And I hope that all this will be done before elections, because without this being in place, definitely we will not be in a position to conduct or to sensitize our people on the elections. So the radio will be coming soon, inshallah. You can't hear. Well, what boosters is the UN. Well, you get out the boosters and we'll fix them on the towers. On all these towers which are owned by the operators, we can put up the boosters on these towers if we get the boosters. Okay. That is, on the other hand, yes, it is. There is a question as to why are we not connected, and especially you, Michael Mokwe, you are from Jonglei, and Jonglei is not connected. Jonglei is not connected because of two things. Well, Haja in Jonglei, there is no security. And if there is no security, there is no way the people of the MNOUs and the people of the USAP can risk and go there. You know, whenever we are transporting all these equipments, we use the roads. And for us to reach the UI alone, for us to reach UI in Jonglei,
You know what happened to the bulldozers which were clearing the road, opening the road for us so that we take the towers. Now the road had stopped. How do we transport those towers now to the areas which we meant to connect? إذا كان الناس دي الجماعة ما قادرين يشيلوا تاورز، إذن ما يكلمكم إنتوا تعملوا انتخابات كيف؟ والقاتل أغلب بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. إذا جنجولي ما فيه سكيورتي حسب كلام بتاع وزير بتاع الإعلام وسميتوه قبل شوية جنوبين، انتخابات بتاعنا بيعملوا كيف؟ All this question I will leave it for you جنوبين. Let him finish, then we bring Angelina Tay. So the people of Jonglei, number one, you need to secure the area so that you are safe. That is one. Number two, you need to have the road so that you are safe. Because we don't just fly, we use the roads. I've heard some colleagues talking about why are you wasting resources on the road? The road is the beginning of development. Because without the road, there is no way you can reach anywhere. So I'm unable to understand how can we develop without the road? So that is the situation in which we are. It is our intention to connect you, but up to now, we have not yet done it. There are some towers that we have already constructed, but they are not yet connected. They are not yet activated because at present, Jonglei itself is underwater. It is flooded during this time. And as you heard from His Excellency, the Governor, he had to fly people to those areas. Shall we be flying the towers? والله يا خايتو يا جماعة. الله يخايتو. ده خايتو أنا بسيبه للجنوبيين. I have nothing to say about this. Yes, sir. Yes, Your Excellency, is a correction which I want to make in the recap. In my comments, I said issues to do with performance of judges is the sole responsibility of the Chief Justice. That is one. Number two, the reforms in the judiciary are in process. And that is the function of the Judiciary Reform Committee, which is now in process. But he said here that I said that this should be reported to the Chief Justice. Let me have a look at it. Which page is it? Is it in page 8? There's no page 8. دمكو يا قاعد يتكلم براو. One, 14 years. The minister commended the governance, yes. However, he said that the questions on law reform should be taken to the Chief Justice. That is not, these are two issues combined in one. Number one, issues of performance of judges is the sole function of the UN. We need to take it there. The law reform is a process in accordance with the provisions of the agreement, and the law reform committee is already functioning, and all the reforms will be conducted in accordance with the recommendations that will be presented by that body. Thank you. Okay. Yes, ورا هناك.
Thank you, Your Excellency. Thank you, Your Excellency. My name is Salah Liwa. I'm the Secretary of Ministry of Cabinet Affairs. In the recap, it appears that Ilemi Triangle is a South Sudanese territory. That is not enough. It is a disputed area. Thank you. Imagine kalam da they have a give reaction. Yani shuf da zol under secretary bitat Ministry of Cabinet Affairs. Uji gulino linga Lemi Triangle. It is a disputed area. Fi tali bitat Victoria Mashar. Al-Gal Fogo inu Michael Mukwe kala kalam bardo. Riaga gul no, your position will be weak. Just listen. Well, if you don't say it is your territory, then you weaken your position. It is South Sudanese. Exactly. Finance people reacted. They now got to know. Victoria Mashara Safi Nuktada, he corrected. Lanu Zola Dere Kutugado, it is a disputed area. Udanufsa Karama Galo Michael Mokwe, Fimantaga Bitat Abyei, Abyei, it is a disputed area. Nas Galo, no, you will not say that. Lanu Del Wata Bitak, Zainta Kutu Manatik Mutanaza Alehi, Ita El Mori Bitak Bikun Daif. إذا كلام قاعد يقوله مايكل مكوي في موضوع بتاع أبيي للناس رجعوا الحلقة اللي فاتت تكلمت عن كشمير. كشمير it is a disputed area between Pakistan and Hind. Now إنت لما تيجي نقول أبيي ده منطقة بتاع نوك it is a South Sudanese. So لما الحكومة يجي يقول لك إنه يا جماعة المنطقة ده منطقة متنازع عليه وخلاص إنت موقف بتاعك بتكون ضعيف. بعدك بيصل عملية بتاع compromise إنت ما بتلقى الوطن ده تاني. أسمع كريت تجيله ده رياكشن بتاع Emmanuel Adel يا جاي هنا. South Sudan has been paying for the administration of this area up to 1975. دكتور ياك مشار وضع إنه منطقة بتاع كابويتا بتاع إيسترن إكواتوريا بتاع ليمي ترينجل الحكومة السودانية كان بتدفع للمرتبات والجروب بتاع الإدارة ده لحد سنة 1975. We've been paying for it. Thank you, Your Excellency. That State Minister for Local Government and Law Enforcement Agency. There are two important comments he said. Honorable National Minister Michael McCray talked about the protection of disarmed civilians. Yesterday is not appeared here in the recap. For example, the case of Mondari. This is the one that's missing here. The other one is Excellency, the Governor of Eastern Equatoria talked about the interference in the affairs of judiciary system in other. Result. President and all protocol observed. I rise up to make the forum, to inform the forum that I did not attend the opening and the presentations of the state of Eastern Equatoria yesterday because I was on official mission. And now I have come. Now I have few comments and one clarification in the presentation of the Eastern Equatoria yesterday, which this is the speaker is the governor of Eastern Equatoria, Luis Lobang. The deputy governor said she would not be able to answer. Now, to begin with the rest of the comment, one of my colleagues talked about the judiciary. I wanted to say, although I agree with him, but let us also know the challenges facing the judiciary. It is a general problem facing all our institutions in the Republic of South Sudan. And it may not be in all the states
the issue of judiciary, there is also interference or intimidations on the work of the judiciary in some places. Yes. They are trying their best, and I think we need to support them so that they be able to do their job. One of the comments I want to say is, when we present our reports of the states, and I have observed several times, we present the sizes of our and the borders of our states, and sometimes it varies. One who may say that my state is size like this, how many kilometers square. I do not know whether truly whether we have from the national had confirmed the sizes of all these states, and also their borders, bordering which states. And we continue to repeat, and this year we're presenting, we are living documents that are going to be in history. And if we don't correct it, we are creating another problem tomorrow, because other people will come and refer to those reports. So I would like the organizers of this forum to critically and try to correct us, because there are some states who will say that we are bordering this state, we are bordering this Payam, and it may not be correct. Also, I would like to thank the committee in the office of the president who are organizing this forum. They have sent us the format earlier. I would like also the same way for them, when we are coming here presenting, to look into whether we are following the format or not. And if we are not following the format, it must be corrected, so that all of us report correctly what was required from each one of us. I was just surprised to hear from the first vice president that only one state presented a budget, that they have the budget. I believe almost all the states will make budget and present to the parliament, and it is passed by the parliament. And sometimes if there's a delay, it is because the National Ministry of Finance have delayed to send us the ceiling of the grant, because we have to wait the ceiling of the grant so that we also include of the local revenue, and then we make it a budget. But Your Excellency, we are making it. We always present our state budget to the state parliament, the Council of Ministers, and then after that to the state parliament. Maybe that was an oversight. Okay, then the rest of the states did not reflect it. And in the statement of the president says the governors and the state assemblies are not working together. You know, this is a reference. No budgeting is being done, except one state, that is Central Equatoria. Maybe it was not included in the format, because we report what was required from us in the format presented to us. Now, in the reports, in the presentation of the Eastern Equatorial States, I have been made to understand that the presenter, the deputy governor, said people should not ask him or ask her about minerals. And that reflect like there is something hidden.
And I want to say Eastern Equatoria is one of the states where every week we have a regular Council of Ministers meeting. Every week. And then sometimes we have extra Council of Ministers meeting where we discuss issues containing the states. Sometimes various ministers present their issues. And after that, there is also an agenda of any business, any matter arising, where ministers raise questions if there is something that they want to understand from any ministry. We also have parties forum. And I think it was Eastern Equatoria was the first state to establish that, where all the parties into the agreement meet and discuss issues pertaining the governance or facing or the challenges of the state. Therefore, and every year, we have each ministry present their report of their ministry to the Council of Ministers and also to their parliament. And these issues are mentioned in those reports. موضوع بتاع Northern Bahra Ghazal. Thank you, Your Excellency. انا كنت داير اشغل دقيقه بس فيديو يا جماعه. الفيديو بتاع الانجليزي انا بخليه لانه طويل وانا قعدت كثير والناس قعدوا كثير وانا داير نفتح فرص للناس. فيديو بتاع في فيديو بس بتاع مايكل مكوي للريجارد كومنت بتاع يا نخليه للحلقه الجايه يا جماعه. خلوها نجيب هنا عملنا 4 ساعات. في كومنت بتاع مايكل مكوي عن disarmament بتاع civilians ده بنخليه للبرزنتيشن بتاع هونربل انجلينا لانه تقريبا كم 30 دقيقه وبتاعت ياكم 20 دقيقه وبتاعت مارتن ليا عن التطبيق بتاع اتفاقيه 39 دقيقه. انا هسه اقوم اخليهم للحلقه الجايه. هذه هنا خلوني انا اشكر الناس المتابعين في فيسبوك والناس المشاهدين في يوتيوب. انتوا قعدتوا 4 ساعات والناس المستمعين في كلاب هاوس شكرا جزيلا لكم للصبر بتاعتكم. ده كله شكل جنوب السودان اللي هنا قاعد نتكلم فوقه هنا في كلاب هاوس وقاعد نتكلم فوقه في السوشيال ميديا. ده الوضع الصوت الشعب قاعد يخاطبه، القاعد يخاطبه الامباسادور ايمانويل، القاعد يخاطبه او الدايفرسيتي فورم ومجازف ودومينيك وكل وسايمون ابوي وكل الناس وكذلك كومريت ودي اجل ماكانجي. كل الرفاق اللي بيتكلموا في واقع بتاع جنوب السودان. المؤتمر ده ريفليكشن لكلام بتاعنا انه سببوا كلامنا قاعد نقوله. الاسوأ من ذلك الاسبوع الجاي او خلال الاسبوع انا بيجي شغل برزنتيشن تاع مارتيليا لانه مهم وبتاع اونربل انجلينا وبتاع وزاره الزراعه ووزاره الصحه. لازم انتوا تسمعوا برزنتيشنات ده عشان انتوا تعرفوا الوضع في الجنوب شنو. شكرا لكم الناس اللي قاعدين في فيسبوك وفي يوتيوب انضموا لنا في كلاب هاوس. هنفتح غرفه في كلاب هاوس للمداخلات لكلام اللي استمعتم الليله. شكرا جزيلا. نلتقي ان شاء الله في الاسبوع الجاي. Thank you so much.